So niko live wase, Man Cave Talk Live episode 126 live Q&A, no filters, just real talk. Hii ni live ya leo ni lini? Leo ni May 24th, 2026. Recording itakuwa maybe in a couple of, maybe in a Friday from today. Some task is on a Friday from today, so that's what it is. Man Cave Talk Live. Some task is on a Friday from today, so that's what it is. Man Cave Talk Live. So far kuna Edward Kamau ameingia locked and loaded. Nimeanza mapema kidogo leo because yeah, as you know leo ni it's a holiday. Kesho kuna holiday, it's a Memorial Day. Remember I think the soldiers who ni memorial soldiers who gave up their lives for this nation, this great nation of the United States of America. I think that's what it is, Memorial Day. So leo ni holiday weekend, so ndakuwa na spend more time na familia in the afternoon. I don't know what we're gonna do. It's due plan. I'm just supposed to show up. I'm supposed to be there, available. Ndio basi. So pia TikTok imeanza live, YouTube. So kwanza kuna the Miriam join from post. So ndio hivyo. Sijui kuna watu wangapi hapa. Hebu tuone. Something went wrong. Watu kadhaa wana follow. Hebu nataka kuangalia everything. Sasa ndio hivyo bana. No. Happy holidays Buddha boss DJ Voice. Happy holidays. So ni Memorial Day iko hapa hivi leo, tunakuwa na remember watu walikuwa military kama DJ Voice. Ameingia hapa hivi alikuwa military. So ndio Memorial Day. There's an official inasema ni Memorial Day. Ona. The ni behind Memorial Day. Ndio weekend mrefu. Memorial Day ni a U.S. federal holiday observed on the last Monday of May to mourn and honor military personnel who died while serving in the United States Air Force. So ndio Memorial Day basi. Alafu hiyo ni kama an official start of summer. Kama sahii mostly moga na operate ikifika kama Memorial Day, ndio moga na guts za kuvaa short kwenda nje. Juu inakuwa so warm, kama temperature itakuwa ni kama 80 degrees, hiyo ni Fahrenheit. Kwa Celsius ndiko relevant, ile relevance ya Celsius itakuwa ni kama highs itakuwa ni kama 27 degrees Celsius kama Kenya. So that's really high, very high kwa scale ya weather. So officially tunaanza summer leo. Do everything inakuwa ni kama warm enough, 27 mornings go warm mpaka August hivi. So in your unofficial tuko tu mtaa, we trust the process and the life lost for the freedom of speech and movement. Ni DJ Voice. So uko military msee ama? I'm a military contractor. I could be wrong. DJ Voice alikuwa military contractor, I think so. So kwa YouTube ulikuwa na Edu Kamau alisema locked and loaded. Afasema inafaa ni maximize ndio nione fiti. Screen yangu ni ndogo kiasi na multitask. Sasa iko wide enough, sasa inaweza soma. So kesho haha albo as usual maandamano, but happy holidays albo. Bei ya mafuta iko aje huko Minnesota? Imekuwa high for a long time. Ijai reduce paka tulipewa fuel surcharge, lakini on a base na we're only getting $1 something more to compensate for the loss of fuel. Lakini imekuwa high. Ni ile tu unnecessary what? Unnecessary what do you call it? War inaendelea. So that's what I think. But imekuwa high sana, imekuwa very high. Hii ni the highest it's ever been since the Kuja States. Niambia wase, lakini sikuwa serious politics sana juu the last time tulikuwa na oil prices ilikuwa this high ilikuwa after COVID vile Russia iliattack Ukraine.
ikadisrupt ile flow ya oil tena ile US market. Alafu before that ilikuwa President Bush akawa president before 2007, hiyo ilikuwa $4 something, but ilikuwa high because mafuta ilikuwa $1 something per gallon, so it increased but do you how many times. So hii ni another session tumekuwa naye, very high fuel cost of fuel. No. Kuna comment hapo sijui kanaelewa, sema hi, what's up, can I send $1? Yes or no, I'm on my way. In Iowa we are hitting 4.5 to 4.8 per dollar, but interesting, the referred rate of all, the highest of all time. It's true, come up at the 5.40, 5.39.99, so ni $5.40 kwa mafuta. Hiyo ni terrible. Yani typically nikidrive truck the whole day mtu ni kama 60 gallons, ile tu kama maybe 50 to 60 hivi on a day. Tank yangu ni 100 gallons, so imagine when I'm filling up nikienda kama 70 gallons, mtu ni mafuta equivalent ya compared to last year ama before prices in the up kama January this year, natumia twice as much in a day than I was using last year. So clearly it got very expensive mafuta. Hata sijui tafanyaje, lakini sometimes na persevere tu na go through kwa sababu ni mambo ya politics. Wasa walisema watavotia Trump, wala walimvotia, administration yake imeenda inaenda. Kuna wasa kama furahi sana, wanasema the reason why sijui anyway, try to stay out of politics. Niko najua though. Ni poa kujua history, naona. Just join kaka, hope you're doing well. Nice to see you. Nice to see you too, Daryl. Asante kwa welcome back. So imekuwa hivyo, ile kuna time economy yoga inaenda down kama 2008 ilishuka vibaya, it was terrible. Alafu ikaanza kurecover 2009, by 2010 ilikuwa sawa. Mbona ilikuwa ile time Bush akitoka, ile war ya Iran, alafu Obama akaingia president, things got better 2 years in. Alafu ilikuwa poor for a while. Tumekuwa kama after Obama time ilikuwa to the first 2 years ilikuwa we were recovering, alafu by the time alitoka economy ilikuwa poor. Then your president budget yoga kama approximately 2 years hivi ndio ile the real change na kueffect. So ile Trump alikuwa president, Trump 1.0, the first 2 years ilikuwa poor, the second half ikakuwa ribika tena. So na hiyo kwa hivyo. So mimi kwa my own observation, ile mtu akiniambia katika kila kitu move out towards your side ingine ya kina Democrat, lakini mimi mwenyewe ni independent. Tuko na tutakazana na hiyo rate ya $4.5 per mile to Texas to make sure we get hapa hivi to get money back. Hello guys, VP Alesh collection, karibu sana. So fuel imekuwa expensive hivyo, so ni poa kujua history before they make any political argument ama whatever. Understand the history and as you really figure out what the history is, why things go the way they do. Ni poa kujua history sana juu if you don't learn your history it tends to repeat itself over and over again. So mwoga very aware, ni kwa as an immigrant, ile observation yangu kama sahi last week unaona hii new administration imesemaje, ukuja states and you want to change status lazima urudi kwa country yenu ndio change status, which ni trick. Utarudi alafu utablokiwa, utarudi tena. So I mean if anybody was going through that process sahi, kwa sababu hizi ni decisions zinakuwa made kwa ile the highest level ya government, alafu zina affect watu individually. Mimi mostly musema hivi, kama vile mimi nikamingiko hivi na green card, kama ni ngazi nilipanda, it will be the worst thing I'll ever do niseme let me pull hiyo ngazi out ndio watu wengine wasikujoin, kwa sababu who am I, kwani nafanya nini mimi ati nikue. Hata usema kuna potential ya kuna msata kama after mimi atakuwa na more hiyo story ya watu wa ku-exit ndio wa apply green card norma. Hiyo uta-exit hivi alafu utakuwa blocked immediately, wata-resurface. Ni kama priority ya hii administration, kama naweza sema tu for a few minutes, ni ile hawataki watu weusi period, hawataki watu kutoka Afrika period. Hata si hiyo president mwenyewe, ni hao watu wako under yeye hao. Kuna mse specifically wanadu hizo vitu zote hizo. Hataki story yote, kama sijui alikatia ngademu immigrant akamkataa or something, lakini inakuwa hivyo, unaona. So ataki story bomb kabisa. So alafu kuna swali mvotia akasema ati sijui ethics na nini. No, learn your history. Akasema kuwa ni informed voter. Sometimes huwezi fundishwa shule
kama civics education, lakini po understand civic education, alafu go back uangalie history of the last, kama tuseme July this year, next month, 2 months from now itakuwa World Cup, alafu itakuwa America imekuwa in existence for 250 years, 1776 2026. So understand history ya America ni nini from the beginning. What did they do? What were they doing? Understand kila kitu, soma kila kitu you can understand, kuwa na ile awareness. Naona the normal mwananchi ndio anasuffer for this system change, especially rangi yetu, but God big for us. Ni kweli kabisa, kwa sababu angalia kama because ya hii new administration, kuna wasako Kenya, they have nothing to do na history ya decision ya hapa hivi, lakini na affect on daily basis. Sema mafuta imeenda juu Kenya. Kwa nini? Why do you think so? Unaona, kama si controversial, why do you think so? Because kuna wasali walipiga tarehe mbele wakasema watavotia president ya kama man, understanding history. There's a reason why Iran in a fight war. Angalia what happened to them since 1948. Who was interfering in their account? Understand kila kitu. Moga na hizi vitu ile tu self awareness. Ni vile spendi comment sababu this is not really a political channel. Sikwa nilisema the best thing I can do ni ile ni kumotivate ujue hata through to my life experiences. Hata si wide sana. You understand life, yani kukuwa na zile ma ambitions zako, you can actually achieve whatever you're looking for. It's possible. Naona iwezi kuwa tibuko ati kuna something ukuja hapa hivi utakuwa more successful than what you think I'm successful in. Naona utakuwa more than that. Naona kama sasa hivi najua kuna vitu must ya kila siku, I'm learning new things on a daily basis. Mbona hivyo sasa? So mbona nivute ngazi ndio mtu mwingine asimake it? Na mimi najua mali nitoka. Simusema very simple. Mimi grow up Isili si maybe slightly different, but your time ilikuwa it's the middle class. It is Lando basically. Islando. No. Liko Islando, nikasoma Riverbank Primary, hiyo ni Islando bado iko ati sikuwa privileged space. So kuna wasoma kuja hapa kama mseme kama na do job kwa cruise ship. Duke of V10 aliniwekea message kwenye comment. Mimi nifikira come for World Cup. Lakini aligeta visa baby. Hiyo si visa gani ile CD1 ile ya unakam kama una do job hapa hivi kwa cruise ship. So you went weekly from California to Mexico every week. Naona it's a new experience. Alikuwa Middle East. No, alikuwa Middle East before. Duke of V10 alikuwa Middle East. Sasa yuko cruise ship. A new opportunity. Naona sasa imagine ampanda ndege ngapi? Ampanda ndege ya Middle East, ampanda ndege kuja hapa hivi. So amekuwa akili inafunguka, anaanza kuona more opportunities. And you never know where he could be 2 years from now. Atakuwa place hata higher than that. Una dare to make hizo decisions. Lakini understand history. Sababu history itakuwa ipatia clarity on why things are the way they are. Mimi najua watu weusi kwa hii nchi wamesumbuka sana kwa vitu stupid yani. The reason why America jai succeed kwa society ni ile kuna watu specific out try to make life harder for everybody else. Ile unaona kama tukifungulia hii kitu itasaidia wale wengine. Sababu history za discriminations zilikuwa shut down 1960 something. More believe hiyo 60 something is significant because most of African countries got to get independence your time. So watu waliona kama kuna Africa countries na make it's na get independent, sisi tungekuwa wabaguzi hapa hivi. Hawa sore za amka leo waende Africa wote alafu wapo citizenship. Alafu itakuwa more powerful than tuta control. Tuwapatie uhuru ndio at least waanze kuona. I think so. I need to my assumption. You can maybe kuna more better explanation. But ile tu based on what I know. Understand history kabisa. No. Jiko kwa sasa kama wewe ni immigrant, hauna choice. Immigrant hauna choice kabisa. No. Kuna hapa hivi IMS right AI running inaraka sana. Running semi truck, what's your take? Semi truck is good too. Anything you can. The only reason why I miss 40 story kwenda over the road, for example, I usually say very clearly. Ni ile kama napatia option. Ni ile I have kids. So because I have kids, I have to be around home. So mainly focus, even if I'm losing money, kama hiyo kwenda road, sometimes you might be making more money over the road, but ile time you spend time with your kids, according to me, is priority. So I could be losing out on making more money over the road, but I would rather lose money, but spend more time with my kids. Sababu time ni limited. Kwa hii Man Cave Talk, tangu tuanze 2023, tumediscuss hivi, ilikuwa influence ile book. Time is the most valuable resource. So kama kuna time, and you have kids, use the time wisely. Spend time with them as much as possible.
kama mimi switch up a job Monday through Friday at least. Weekend mimi I'm not available. Kuna job weekend sometimes kama za usiku ile wana shut down highway the whole weekend. Lakini mimi I want to be there for my kids. So because time is a limited resource, nisema nataka balance, ile a good balance. Ni kuwa na enough time ya ku do job and enough time ya ku, I mean ancient intelligence operating semi trucks. It comes in expense. Do kuona AI artificial intelligence. Kuona truck inakuwa driven na AI, lazima barabara kuna ile infrastructure has to accompany that. Juu unajua ushaona vile to drive gari. Imagine how many codes utaandika ndio u avoid bad drivers. Malizo wako ni kama place kama I think kama Texas hivi. Juu kuna hizi barabara kama toll roads. Barabara ziko in a system already. So toll roads hakuna exit, hakuna nini, ni freeway. So from toll road to toll road itakuwa possible. Lakini truck inakaa na deliver mzigo kwa usiku inakaa na lala, hiyo haiwezekani. Lazima kuwe na logistically, yani kama kuna ile infrastructure lazima ikuwe created ndio create hiyo kitu kuwe possible. Kama sasa mimi msemaje, I think ile the capacity ya kuandika, maybe it's possible, but msema kuna vitu itakuwa a little bit impossible. Imagine at capacity ya gari inaenda kuchukua mchanga kwa pit, alafu sio for job kila siku nazambua this time around endolete rocks, river rock, endolete sijui gravel, endolete sand with different materials. Do you think who's gonna sit down and your program your truck could predict exactly what? Lazima kuwa na infrastructure iko in place ya kusupport automated trucking, unless ni ile kitu specific kama tusemeaje Nairobi Mombasa, alafu kuna nini, kuna volume is a bit too low. Nini nafaa kuongeza nini? Hebu hiyo kana delay kidogo, na delay hata sijui nasemaje, naisikia mimi mwenyewe. What did I miss out? Nimeka maximum kabisa ama nika karibu na microphone maybe. Sasa nataka karibu na microphone ndio hapo kwa mdomo. So kuna hiyo infrastructure lazima iko in place for those things to work out kabisa infrastructure. Unaona? Kama infrastructure is not available to ile automated tracking, haitaidi job. It's kind of almost impossible. Unaona? So how sabaje? Wait, niko hapa hivi kasema let's stop the screen on the shorts, also like the video. Or like the video, by the way, like the video, say the engagement, like the video. If you're watching, just stop alafu sahau, just like the video. Because watu are going to come in and out. So if you have some time, just like the video and tap and una hang pia kwa TikTok ama labda ni kwako hapa, na niko fiti nimeicheki ina flow na hang pia, sijui acha niangalie kama ni za monitor TikTok. Anasema na hang hapa kwa TikTok, external TikTok ni ndio wapi hapa kwa app, ni kama ni za angalia live. Inakataa, lazima niende kwa nasema na hang. Yes, TikTok. Sawa, tunaangalia hapa hivi kama ina hang. Maybe the network. Watu wao kujua game ama. Niangalia kama monitor TikTok kama iko sawa. Sema na hang kidogo. Iko sawa? Iko sawa kwangu hapo. Nimehold phone mo iko sawa kabisa. So kaiko na shiko sawa. So maybe nafaka karibu na microphone. Angalia mali huko, maybe inatoka kiko mbaya kidogo. So how are the taxes there? Corporate taxes. How are the tax? Corporate taxes ni 20% yeah, whatever money you make. Lakini kuna deduction. Ni kama it's a little bit explanation. Kuna ile, suppose if you're running a business kama umemeka 100,000, alafu wewe ni corporation, immediately tax ni 21 ama 20%, approximately kama 20 something percent taxes, corporate taxes. Lakini iko subjected to ile after ile gross adjustable income, ile after expenses, all the expenses left, whatever is left, will be 20%.
lakini kwa business si like gross, whatever you make gross ndio taxes zako ni after expenses, so it's a little bit different. 20% si mbaya sana, but I think it should be higher. Walisema ati when the United States of America was prosperous, tax was doing 30 something 40 something percent corporate tax after expenses. No. So sahi ile 20% is too low. Inasaisaidini kama inarobo watu wala lipa taxes middle class vibaya sana. Inafaa increasiwe juu corporate si asema corporate is a person, lakini corporation ni more than a person. Najua hivyo kweli kabisa. So how is it going kaka? Niko poa kabisa Dero Travels. So my stories are wild. Unasemaje, how can someone come to watch match if World Cup, if it's possible? When I come to, I think you just first time visit Finnish president said Kenya is a gateway to world order. Did you see it? No, I did not see that. Lakini kwa sahi kwa I think most of the what do you call it? African colonial system ni kama inaenda crash all over the place. Alafu somehow I think Kenya is strategic. Iko in the middle of Africa kind of ish. Naona ile equator, good weather. So most of the western countries imeenda kuwa. Naona kama French Macron alikuwa Kenya 2 weeks ago kwa hiyo summit. Ni poa kasijui. I don't know how the leadership is in Kenya specifically. I can't comment. Kuna ile whatever they're doing in the background kwa nini sijui, lakini kama wameweza kulose kama say French ime lose territories zao za West Africa zile kwa colonize, so wanataka kuwa na new allies, so wamecreate allies na Kenya sasa. I think that's sema hivyo, lakini mi bado niko suspicious. Mi siko gonna trust hao say kweli best sana. Tunafanya kazi na hao kila siku hapa hivi, like wageti all roses, like always kuna shida fulani hivi, so siyasema ati I'm fully committed na hiyo story. Ni suspicious in a way. No, huwezi trust hao say bana, walipewa time wakatunyorosha vibaya sana. So Albo, next year will mark your 20-year stay in the United States. As you look back, how do you feel that the highs and lows that have made you who you are today? So next year is 20 years. Highs and lows, man. Nikuja hapa kama I was just hustling from the beginning. So as you look back, a lot of things have happened. So nikuja hapa nikamuko na nini. If I could go back to date, things may change, but mostly zimekaa the same. I learn new things on a daily basis. Very strange things, by the way. Kama when I came here 20 years ago, I think it depends on who hosts you. Ukuja hapa hivi. Na mi pia nilikuwa na host wa pia walikuwa wageni, so hatukuwa najua mambo mob sana. Ni vile green card imetolewa, so hizi kwa appropriate saa ile. Lakini kuna wase watakana green card bado. Kuna mse labda mtoi wa mtu ata-applyiwa akuje hapa bado. It's still there. Ni ile kuja from day one. Osema kuna mse niko video yake asema ati we as an immigrant kuja hapa as an immigrant hauna choices. You don't have time ku waste time for the ujinga. Focus, yani hauna hiyo time kabisa, hauna hiyo luxury. So mimi kutoka day one nikuja ni ile niko najuaje. Ningejua ningeingia shule, but ingekuwa very much of a struggle. Sikuwa na hiyo option sana vile, because lazima ukuwe na msee aku adapt katika hiyo ile akusaidia ile ku settle down. So alafu whatever you get into kama ni career, kama suppose when route ya shule useme I'm going to go do 4 years of whatever degree, make sure ina pay off after that. Juu ile political science na lazima kuwe unajuana ndio kwa hiyo politician, itakuwa hard kidogo. Although I think overall it's much easier than it was when I came, sababu kuna hizi you can make money online siku hizi, ni kama iko open. Kuna hizi food deliveries, there's so many online things you can, hata unaweza kuja kufanya Uber ina a lot of money, nasema hivyo, depends on where you live by the way, na city na kila kitu. But me kufanya Uber on my own personal experience, haikuwa na dough enough ya ku meet my bills. Ilikuwa kama extra income, but at the cost of car maintenance. Juu lazima maintain gari. So the more you drive your car, the more it breaks down. So reflecting on 20 years, sahi, let me go through my thing. I wouldn't change anything. Sababu sahi na watoi wanne all together. No. 4 kids, which I didn't have when I came over.
alafu nilimanage priority yangu ilikuwa kubring maparo. By the way, that was my first priority ever. Hata si shule nilisema this is the first time in my life nimekuwa the longest bila kuona my parents. I think walikuja hapa hivi maybe after 6-7 years hivi ndio walikam, lakini ilikuwa kitu, it was a good feeling because sasa hivi tuko nao hapa. Alafu pia lucky enough pia my sister akapata green card, the whole family iko hapa hivi, so sija regret sana. Imekuwa it's a good experience. I can do better, by the way. Overall I could have been maybe better off than nafikiria, lakini my calculation just ile ilikuwa ile exploration. Kusema kweli ni ile when you have kids it is must slow down kidogo. No, kids ni kuna expense fulani associated na having kids and having a family, so that can slow you down kama kuna very high expectations ya what you want to do in life. Alafu usikuwe single sana pia too long because pia ni time, no. So I'm trying to find it difficult to watch you live with your phone. Inashinda hang. Unaweza nisaidia? I don't know what do you mean? I don't know. Unaweza nisaidie one. What do you mean? I don't know what you mean by that, Kena. You're trying to find a phone. Come on, ni mimi saidi na phone moja. I can't do that. I can't do that. I don't have phones to give away. Kama ni phone nauliza. I don't have phones. No. That's what sema hivyo. Kwa hiyo ni sio sema hivi ni ile najitafutia kitu mwenyewe. Nobody is responsible for your own development. No. I think ni attitude ya Kenya ile mzoea. The government is supposed to take care of people, that's true, lakini kuna lazima ujitafutia mwenyewe pia. So hello Maisha says, can I be your freight dispatch? I don't do that kind of tracking. Tracking yangu ni niongee kitu kwa the last video nimepost. One of the best business kufanya, by the way, if you're in business, ilikuwa established kwa ile book kasoma 2023. Ingawaje a lot of things have changed about that book, but ile concept, if you read a book kama ilikuwa From Trashman to Cashman by Myron Golden, kuna wasema yeye ni scam nini whatever, so there's so many things may come up tangu and the post video that happens. I don't know how true or not true that is, but ile the concept nililearn kwa hiyo kitu ni ile one of the best business to be involved in ni selling products, by the way, because if your product is good, suppose mimi nilikuwa nauza kama I'm selling a product online, umeona, even when I'm asleep it's still selling. Kama uko na website I could in 24 hours. So when you sell a good product, it doesn't matter what time of the day it is, somebody will buy it from you anyway. So the best business to get involved in ni kama product based business. Ile you create a product, alafu ni market, you market it, alafu you sell it. Takupatia do 24/7. Hata kama niseme you have like maybe tips on how to lose weight. Alafu uende kwa Canva, uandike chini this is how you lose weight. Alafu patia yourself procedure, you put on your website, people pay for it, maybe subscription every month. Alafu unawauzia, hiyo ni digital product. That you'll sell more digital products than service based. Service based ni number 2. But make sure if you're delivering a service, the best business your service industry ni business to business, by the way. See, business to personal, inakuwa complicated sababu everybody has their own structure ya how business should be. The best nasema ni hivi, kuwa na tiers. Kama angalia kama airline ukiangalia kama tuseme which is the best plane, some example gari, hata sijui which is the best, there's a big pick now. Hizi ma wide body, tuseme Airbus A330-900. Airbus utapata if you put the same size of seats, hizo za ndege zile, ile configuration ile ya economy, ile labda iko na 343. So I don't know what it has, but it's an example. It depends on the airline. Watu wana very customized. So kuna airline weke economy configuration kwa hiyo ndege from the front to the back. Hakuna VIP, economy peke yake. Maybe ni I don't know, inaweza about kama 330-350. So hiyo ni ile configuration ya ile umeka economy seats, ile configuration ya 343 from the back to the front. So every row iko na watu 10. Sawa. Alafu nahesabu how many lines. So that's how many passengers utabeba kwa hiyo ndege. Although you see the best way to maximize profit, sababu ndege is a service industry. So ukianza business ya service industry, the best thing you can do, you have to know your customers. Sawa.
So that's why unakama service industry, the most effective way to make money in a service industry ni kuwa na 4 tiers. Itakuwa na 4 tiers. Ndege kuna first class, kuna business class, kuna premium economy na kuna economy. Kwa nini? Because ile what you do ni ile uta minimize seats za first class, alafu uta sell another product. Nimesema nini? Which is the best business model? Product based. So unapata ndege ni service industry, as in if you have the same configuration ya seats on a plane, 10 economy everybody, you can make money. Kama hii Spirit Airline ilifungwa juzi ilikuwa hivyo. Spirit Airline, all the seats were the same. So wana maximize ile low cost carrier. I want anything special. They don't sell any product within the product. Lakini kwa hizi ndege kama Delta ni VIP, premium. American Airlines, United, hizo ni premium kiasi. Hata Southwest. So unapata the first 4 seats, the first 4 rows, hizo ni first class. Unapata kuna individual seat. Maybe kuna configuration ya 1, 2, 1. Sawa. So kama kuna 4 rows, hiyo ni 4x4, 16. Unapata hiyo 16, every seat kwa first class, maybe ni $14,000 from one. So what are you doing? You're offering a service-based industry. At the same time, you're selling products within the service industry. Kwa nini? Because unaweza classify semeaje. So I want you to be on the same plane. Destination ile suppose ni London to New York. I'm not saying London to Nairobi. Example best. You have the same plane. You fly this everybody the same time. Lakini you take your service industry, alafu una offer products within your service industry. That's one of the best way to do this thing. Sort of one tiers. So number 1 is first class, 14,000. Number 2, okay, a little bit less tier than first class, lakini ni business class. So business class, kuna watu kama tuseme, I don't know how many rows, itakuwa maybe more than first class, lakini itakuwa tier fulani. Advantage hiyo ni ile ni hivi, most these people were first class na business class, kwa ndege configuration, they sit on the front of the engine. So unawambia, hii product ni ile, it's the same plane, but you don't get to experience the jet engine, the vibration, kitu hiyo. So it's a product within a service industry. Alafu utaketa for to specific business. People fly for business every day. You understand the service product. Alafu kwenda nyuma kuna somebody who's economy, they want to spend, they can just buy the economy ticket, but they want to feel a little bit important than economy. Unaekea premium economy. Unaona hivyo sasa. So ni a service industry, but kuna products within a service industry. Those are the best type of business to run. Kwa nini? Kuna mse anafeel ni kama, man, is there a double decker model plane? A double decker model plane. Like, what do you mean? Most planes are actually double decker, by the way. Maybe triple deck. That's a Airbus A380. Ile like Emirates na run most of them Emirates. In the triple deck, kwa sababu kuna ile first deck, middle deck na lower deck. Lower deck ni cargo, watu. There is Airbus A380 ni triple deck. You can't double deck, but it's triple deck. Double deck passenger, triple deck plus cargo. So in your model, you have a service industry, then you offer tiers, like specific tiers, kukita for everybody. Juu kuna language ya business ni hivi. Anybody who's, if I have money, for example, I'm a rich guy. Usiniambie this is the cheapest ticket in this plane. I don't want to hear the words cheap. Takusikia value. It's true. I want to hear value. No. This seat gives you the best value for your money. What do you mean? Oh, first of all, before you even board first class, kwa Delta, kuna ile, you don't even need to check in your bags. Show up na bag zako, we'll take the stress out of you. No, watachukua bag zako, wazi check in safely. Then utaingia ile place ile ya premium club, there's food available, you can shower before you fly. Kuna hizo amenities, extra stuff. So they're in the service industry, but they're selling a product within the service industry. Mona. Kwa nini? That's the best model ya business. Alafu juna separate. Juna wase, they don't want to be like everybody else. They want to feel special. So kiambia mtu wako na pesa, money is no object. Atakusikia this is the cheapest flight ever. Atakusikia this, it gives you the value for your money. They pay for convenience. So but
kama gate iko mbali, watabeba from the hotel, kuna chauffeur kama unachukua na gari, making their life easier because they are paying for it. Wakuje kwa lounge, VIP lounge, waingie kwa ndege, fast boarding, hata gate yao ni different, ama watasema tu fast boarding ni wasimix na watu wengine. Ile kama unatumia ndege yuko na mlango hivi, for example, I'm using a plane, so I'm using the best illustration I have right now. Does that make sense? Ni ile kudizi mlango ile left 1, right 1, left 2, right 2, left 3, right. So pata kwa ndege watu wa business wataingia na ile left 1. No. Ama wataingia na left 2, but they're the only people wakiingia kwa ndege hivi, they turn left. Everybody else turns right. No. So that's what it is, VIP. Mkiingia hivi mtapewa pajama, mambo, what do you need, wine, something. It's an experience. You're paying for an experience. So it's a service-based business that sells products within the service industry. That's how you make money. So if they're paying 14,000, there's more people there. They're going to a business. Business is people who are maybe on a fly from New York, for example, which is one of the busiest, to London for business. So they'll come out at night, New York at night, hoping to be there in the morning. Alafu they get into the business by maybe 2 hours after their flight when they land. So people are really relaxed so they can do their business once they get there. So that's a night flight from New York of London the next day in the morning. Then they go do their business, then they fly back in the evening. So in the business. No. So they want a little bit of comfort. New York were more effective doing time crunch. You'll charge them a little bit more. They could now say premium. So that's what you do. Come on, anything. To a DJ, for example. When you DJ, you're a mobile DJ. Ataka birthday. Oh, ataka birthday, yeah. What do you need? Nikuwe na mziki huko. Okay, sawa. Tier 1. What's the tier 1? Speaker 2, mixer na microphone 2. How many hours? Oh, itakuwa kama 4 hours hivi. Yeah, that sounds good. Okay. Now, what will give speech? Nipatie microphone moja speech, ingine ya DJ. Okay, sawa. Oh, nataka wedding. What do you need? Nataka speaker 2 na subwoofer, mziki wote wacheze kabisa. I need 4 microphones. I need speakers on the ceremony. Pastor kuwe na hii. I need lights to match the decor. So inakuwa more. So it's the same person una offer service industry, but iko na tiers. Kuna ile kama specifically a wedding, kuna corporate, kuna prom, so it's the same. So that's how you make money for business. So mimi siko najua hivyo, by the way. Mimi kuja hapa nikajua tu ni tracking. So in my industry, tracking kuna different type of tracking. You can buy a tractor unit, uvute trailer ya mtu. It's not your trailer ya mtu. So they pay you more, but because you're pulling their trailer, they take off their fee, your trailer. So you're losing money. Aya kuna ile you haul heavier loads. Kuna ile okay, all that stuff. Sure, I want to ask about the offering, sound services and photography zina align aje. As you align, move for the example to the visual, the good visuals. Ni hesabu tu ile unasema kama photography tiers. Okay, I want unaingia kwa shule, afanya hivyo America every year. Like every end of the school year, kuna ile school year book. So they have portrait photography. You take portraits of all the students in the whole school. First grade, second grade, third grade, fourth grade. Another package. So kama ni portrait, ni easy. You set up a light, camera, auto kuja hapo, ni easy. Alafu you'll take maybe 2 or 3 or 4 pictures. If people want more pictures, they can buy it from your website. Not even service industry with a product in between. That's how you make money in a business. Sidi kama nimedeliver sana. So, maybe 20 years. Who asked that question? Because somebody asked that question, yeah, business to business. So, uzuria business to business, model plane that you have in the office, best value for my money. Double decker? I don't have a double decker model plane. I don't, personally. Maybe I'll buy one soon. Nitaka kubuy. I'm kind of debating. Sababu nilianza hivi, my collection ya ndege, now to switch topic tena. No. I think pia naweza venture sound system service too. What's your advice? It's good, but I'm very aggressive the way I do things. It's something that when I came to America, nimesema hivyo, as an immigrant, ukianzia zero, from when you land here uko zero, you're always striving to be somebody. You want to be somebody. You want to, like, any dreams that I had, anything that ever crossed my mind the last 20 years, nimeifanya particularly. Nime build a DJ system. Did I build it in a day? No. Iko in a day.
I bought the speakers on credit, nikazilipia, credit card iko available. So you unasema okay, what niko na speaker mpya kabisa ziko this side. I was ziona by the way. So you come on, I tried that business. Niko na microphone bado, wireless microphones, 2 of them. Niko na mixer yangu, kuna ya wife. You have so much. Your wife is a musician, any musician. And the two, she doesn't really share her music. I'm not a juicy. I don't know if she's okay now in the right mindset to share her music. But really, whatever you think you desire to have, angalia a need in your community. If you can sell products directly, offer a service, alafu patia wase service na tiers, because you want to cater for everybody. Kuna wasa kama mtu akifly economy, what are they looking for? Their main thing, affordability. So tell them, hey, you can still fly in my nice Delta Airbus A350-900 in economy, but the seats are more spacious than a Boeing 767 or 787, whatever, Dreamliner. So you offer services, the wider the seat, the more value. But to people who don't have a lot of money, I wonder for affordability, which is okay. Take that too. Wasewa premium, wapatie offer yao, another product. Watu wa business class, wapatie offer yao. Same thing, kama kusema hivi, musema, if I'm going to move my equipment kwa nyumba, because kwa nyumba mostly my speakers zangu, somebody hires me for a wedding, to a wedding ceremony, kuna hiyo transportation, okay, now I have a van, ndatuwa job, niweke ndani speaker, then I move my speakers to, how many speakers do I have? 1, 2, 3, 4, 4 speakers. So, setup yangu ni ile neza cover maybe, kuna products zangu, kuna 500 tier, kuna 1000, kuna 1500, kuna 2000, is mpaka hata 6000 by the way. Your tier, kwa hiyo it depends on how many people. Suppose ikisema you need like you want maybe the ceremony, wedding for example, wedding ceremony. If you need a wedding ceremony, itako kwa church, and you need my speakers, so I have to bring them to the church first. Okay, that's gonna cost me more. Sababu lazima nikuwe na mtu, I have to pay somebody to do that. Sababu ni kama 2 things at the same time. You set up e-system ya ceremony na e-system ya DJ na cocktail in between. So the more you're doing, the more service. That's how you make money. When you offer service, you need to have some products too. Kama ni photography, nasema okay, how many pictures do you need? And I need the whole ceremony. So how many pictures do you expect at the end of this? I want 500. Okay, what am I gonna do? I take pictures of 2,000 pictures, the whole session 2,000. Then I'll find the most important 500. Is a render. When do you want them? How soon? Or within a week? Come on a time, 1 month maybe, because you have to go through all of them because you edit. Come on, the problem is you take pictures for somebody, 1,000 photos, and they want them tomorrow, and they paid you for like the lowest tier. Inakuwa kama kuna friction kiasi. Doesn't make any sense to you. Sababu huwezi kuna offer services for free. You can do free work. Sometimes we'll pick a picture for free, kabisa, completely free. Somebody, hey Albert, we need some help in it. Okay, whatever. Kwa nini? If I'm doing it for free, musema, this is just like my learning curve. I want to test my equipment, know that it works. I can do it for free, but don't have any expectations. Like you paid for service, ni free. So you get whatever you get na free. So Jini free anyway. You're donating. So lazima kuna hiyo. The most important business ni selling products. Number 2, which is easier for everybody, is service based, but within the service incorporate some tiers. The products. Sell the products within the service. So, car rental, Kenya, you want a Mercedes S550. Okay, itakuwa how much? It's a little bit expensive. You got any how much hapa US? Car 200,000. Ukirent Lamborghini hapa I don't know how much Lamborghini costs to rent per day. Itakuwa $1,500 per day, $2,000 per day. Kwa nini? Ni ile value ya gari na maintenance na everything. So every time you drive that car, ina depreciating value. So you have to factor that. Hiyo ndio sababu nafaa kujua nayo. Kama uko na matri, useme matri ya Kenya mostly uweke muziki, uweke nini. Okay, I don't know why people do that. Saidi it make any sense. Maybe they make money na kwa msako na matri. Sababu ukibaya matri pale Kenya, uweke muziki, ufunge speaker, everything, ni kama ume increase depreciation. Sababu itakuwa na everybody rangoje hiyo matri, itakuwa ile non-stop inakimbia. I get that. But kama ina value at the end of the day, don't do that. No, gari basic too.
Jumu believe nikianza ma three industry for example in Kenya na try kubuy maybe na basi, maybe itakuwa basi, alafu itakuwa iko na engine nyuma for comfort, alafu ndakuwa sina haraka ndio when somebody akienda job asubuhi asikuwe na ile hectic experience, ile ni kama near death experience just going to work. Sawa, alafu akirudi jioni pia kitu kaa hiyo, ile tu kama hizi nimesahau jina, KBS something, inafaa kuwa easy going public transport. Ama kama ni big deal sana kama infrastructure support, because maybe in Kenya the roads are not well maintained, government ya Nairobi inafaa kufikiria kitu kaa hii, tufanyaje to build light rail transport kama ile Soganae light rail hapa hivi, which ni train ina run parallel to the road, ina distribute passengers to every neighborhood, alafu from the station yenyewe inaitwa matatu culture. Oh, sasa hiyo ni yenyewe kama hapa tangu nikuja hapa hivi, one of the things I mean atakuja construction when I started in 2010 ilikuwa light rail, ilikuwa connect Minneapolis and St. Paul. St. Paul ndio capital city, Minneapolis ndio kama business capital, so they were connecting the two. Ilikuwa a 5-year project, I don't know, $1.2 billion project, which will increase over time, I think so. We did that job for 5 years, 5-year project. Ikaisha, nitwa blue line extension ama green line, iko blue line. So then kuna break kidogo, tukaingia kwa highway, then tukaingia kwa light rail number 2, phase 2. Phase 2 nitwa green line extension, ni kama blue, green, red, hizo ndio routes ziko hivyo. So utapata hiyo green nafanya hivi, blue line inaanzia Mall of America, inapitia Airport Terminal 1, Terminal 2, ina come through mpaka Minneapolis downtown, alafu inaishia hapo. Hiyo ni blue line. Green line inaanzia Eden Prairie, inakuja city inaitwa Hopkins, St. Louis Park, Minneapolis, alafu inaendelea kwenda St. Paul, University Avenue, mpaka downtown. So hiyo ni green line extension. So hiyo ni green route from downtown St. Paul Union Depot mpaka Eden Prairie. Hiyo ni green line. So train kama hizi zinasaidia juu, okay, maybe kuna wase business zao zitakuwa affected, ile ma3 culture, I don't know, but those should be the plans. Kama the city of Nairobi, sababu ni city level, si at the state level, the city of Nairobi should propose for stuff like that. Alafu ndio gava isemeaje, it looks like a good project, alafu wai fund. Ama outside people wa fund, wasemeaje, there's a company, Alboa ko Maisha States Incorporated, atakakuja fungue train hapo Kenya. So I'll gather funds, nikuja ni-invest your project $2 billion ya train, alafu when the train is running, the money from the train will be paying back my loan over time, ama interest, ama whatever, mimi kwa shareholder, kitu kaa hiyo. People will invest. So ni idea tu na come up na idea kama hiyo. Alafu nijua light rail ni electric. Hapa ni electric by the way. So ina connect two cities, alafu ina lessen ile, it's a good thing kwa kutumia fossil fuels, specifically kama mabasi. Yote basi za hapa, some of them ni hybrid, ni electric na ni engine. So engine ina charge electric battery as we go. Unataka hiyo. Hizo ni ile sustainable future. Ile una preserve environment. Things like that. So Africa kuna potential sana, imekuwa neglected for centuries na development ya the West. The only thing na kugundua ni kama wako naiba pesa Africa products, wanajiuza at a marked up price ku develop area yao. Lakini sasa hivi kama imekuwa ile need, wale wase wameamka, generation Africa imeamka. So stuff like that, I mean, I've seen them happening. System at the people who do this are very smart than everybody else. Ni ile wako na hiyo resource, kuna ile infrastructure. Gava inafaa kuendelea regardless on who's president. Presidents ni hiyo seat tu nakalia. Lakini hizi kazi ya maminister au wengine yao kama tuseme kwa senate, kwa hiyo ndio job yao. Wanafaa kuangalia city level, kama ni mayor anaangalia what thing would improve sababu light rail, angalia bring your train, lazima kuna wale train operators, hiyo ni job. Kuna wale train maintenance, hiyo ni job. So ina come up na other stuff that's yani it attract some form of economic growth just building that railway. Kama mimi nakumbuka tukianza hiyo story ya railway, when it was proposed, it got passed immediately. All the properties along the railway line ziliweza kubomolewa, alafu zikajengwa tena. So there's so much work, construction work inaendelea, because somebody like, what, the train's going to run over here and I'm still renting, my building is like 70 years old. No.
anaibomoa anajenga ingine ile modern, kwa sababu anajua it's convenient for somebody who works in the city. Atapanda hiyo train, itamleta mpaka kwa nyumba yake hivi, ashuke ingie kwa apartment aende, alafu arudi tena back kesho. So ime eliminate ile story ya commuting. I wish I could do that. Ile my commute to work ni kuwa na train instead of me driving. No, iko poa sana, because you have time to read, do stuff, you know, somebody else is driving you. Kama uko na experience ya VIP bus na wewe ni mtu middle class, hizo ndio form of development zinaendelea hapa hivi. So service industry is good kama una do business, lakini offer some products within your service industry. That's how you succeed. Kama mimi technically you can do tracking, so do job na atudingi job na individuals au gana, kila mtu ana price yake. Somebody asked me, hey Alba, I need a bunch of rocks. Okay, what rocks do you need? I must do 3-inch river rocks. Okay, so how much is it gonna be? Nikamtumia quote, nikamshow mali na buy. Okay, where do you live? Akanipatia address. So I try to make his job easier. Nikaangalia mali anaishi, nikadraw radius. Nikamwambia aje, the closest pit ama place wako na hizo rocks ni kama 20 minutes drive from your house. So na mawenyewe wanataka per ton. How many tons do you need? I don't know. Yards, whatever. Sawa. Kanipatia number. Nikampigia quote yangu ile plus ile. So if I'm driving, hata kwa mimi by the alisema ni kama 2 truckloads. So that means I had to ask my drivers waendeshe hizo gari wawili after work in the evening. So tusha maliza job ya ile nini business ufanyia, tuende kufanya hizo. Nikampatia quote, akasema that's too expensive. Nikamwambia then if it's too expensive, then find somebody else. You can walk away. No, school waste time. Oh, but you see, listen, I make sense kwangu juu. It's like you're asking me to do it for free. No. Na mimi, this is not charity. Our sale wanakwenda home after job. If I'm gonna make them work extra hours, they need to be paid for that. Juu lazima ulipe dereva after extra, uongeze plus ile tu markup risk ya anything, sababu ini extra trip unaenda tena. So my driver walipo hourly. So kama ni 20 minutes away, approximately it could be 1 hour minimum, because wata drive huko walodiwe kuja drive mwangi. Sawa, alafu waende. Nikampatia quota kwa it's too expensive. Nikamwambia just find somebody else. Alafu akanipigia simu kesho yake, the next day akaachana na mimi. Akaachana na hivyo. Just what am I supposed to do? No. Kama ingekuwa ni ile my own personal project, I will get the cost during service industry. Lakini ukideal na watu mostly they want to dictate the price. Ni kama wako they have something in mind. Ile one of their friends 10 years ago ali spend $600 to bring river rocks to their yard 10 years ago. Nikamwambia yeah, but the cost inakuwa go up every day. So nikupatia hiyo $600, that's just for the material alone. Sijaweka mafuta. So what do you mean kuna watu wako involved, unaona? So the best kind of business ni ile business to business. So kama ukiingia tracking hapa hivi, if you have 5 trucks minimum, 5 trucks, you can go directly to the business. Useme we have construction company, we need trucks for this much. Alafu negotiate your price. That's the best scenario. Lakini hizi kampuni, they need you to have a minimum 5 trucks. Missing 5 trucks. No, that's why they go out of the loop. Lakini that's what you strive for. So that means you could strive for. There's one time I was really looking forward to having 5 trucks 5 years ago. Lakini me slow down because tuna mtoi mwingine, wife may change mind about trucking business. She wants to do something else. So it's something out of my control. Lakini deep down in my own, nasema I wish I could get to that 5 trucks too. So leave you experience. Niseme at least nikifika ile kama goal una achieve. So sija achieve goal yangu bado. But that's how you look at hizi mambo ya business. Ni hivyo. Don't do business just for the sake of business. It doesn't make any sense. Just because ukikuwa na business yako, you're working harder than everybody else for more money, but you still have to pay yourself like everybody else. You do it for the future outcome. Ile at some point vitu sta level out, uta even out na all the expenses, then you'll be able to have some profit. The new profit is invest kwa another track, for example, in they could build more stuff. No, that's why. So tumeenda mbali kwa hii world, ilianzia wapi? Lose track kabisa. Somebody asked a question. Ilikuwa some of the last 20 years. So inaitwa matatu culture something sasa. So kwa the last 20 years back to YouTube, the next year will mark 20 years stay in the United States. As you look back, how do you feel that the highs and lows, how do you feel that the highs and lows that have made you who you are today,
how do I feel about the highs and lows? Highs and lows may happen though. Ni sema hivi, ukuja hapa hivi in the beginning, kama tuseme ukuje kesho, kwa sababu maybe some of you hawajaingia hapa bado. From the day one, niliambiwa hivi a 16-year old aliambia hii kitu. Aitwa nani ni jina yake. Aliambia so Albert, what do you want to do as a new immigrant? I'm sure mimi kuna idea ya kuanza my own business na kufanya hii na hii na hii na hii. Akaniambia no matter what happens, alikuwa high school kid, no matter what happens, Albert, stick to your dreams. Stick to, no matter what, hata ikuwa mbaya aje, stick to your dreams. Sijai sawa hiyo kitu, by the way. I thought I was older, smarter, better than him, but hiyo paka leo sijai sawa hiyo kitu. Aliambia anything ishi cross mind yako kama I want to do this, just do it. Somehow it makes me a little bit crazy. I'm a paranoid, sijui, lakini it's true. Anything nilisema na achieve, hiyo ndio ni keep going. Niki run out of ideas, maybe life will be too boring. Sijui, I don't know what's gonna happen. Itakuwa tu yani it's just terrible. Whatever you do, no matter what. Na hii ni applicable hata mahali uko sasa, Kenya. Duke of E10, namtumia kama example, jadi ni text last week, alinipatia permission. Alikuwa Kenya, akaenda Middle East kufanya job. Ukiangalia hata Man Cave, maybe last year hivi kimuona Duke of E10 akicomment, akanambia nakumbusha wasee like video. So as we speak sahi, maybe Duke of E10 is not watching this live, maybe. I'm just saying maybe he's not watching. No, late here, peer blackout here. Oh, I'm so sorry, Vincent. No, blackout tuko. So maybe he's not watching this live. Lakini something nilisema tu hapa tukiongea discussion about a couple of years ago, one and a half years ago something. Ametumia hiyo experience, ametoka Middle East akarudi Kenya, akapata job kwa cruise ship. Now he works California to Mexico weekly, every week. Mona. So ametoka from Middle East, desert, amekam California, another desert, lakini iko United States of America. Mona. So akili yake imefunguka. Akona experience moja ile I will never experience myself personally. Unless ni in the cruise ship ile yake, niko na hapa hivyo tubonga na story kila siku. But imemfungua akili. Juu si kila mtu unajua, not everybody will be a millionaire. Lakini there's nothing wrong with that. Sometimes kuna ile goal yako. Ile what's your rich life like? What do you need to have? Useme I'm comfortable with this. No. Do you want to have kama ile the American dream ile the American dream ile you buy a house with a white picket fence ile fence fupi hivi kama picket fence white picket fence with 2.5 kids, 2 kids and a dog, 2.5 kids. Alafu uko na retirement, uko na mortgage. That's the American dream for most of them. Mimi niko past that. I have 4 kids. Sikuwa an experiment by there. I didn't even know. There was a time I wish I married somebody. I wish I had kids. But sikuwa na ile financial ya kuwa able kufanya hivyo. So mimi ni a late bloomer. Nimeanza kuwa na my first kid over 30s. My daughter niko 32 or 31 kutoka hiyo. So by the time that I'm 50, then she's going to be 18, my oldest. So nimechelewa kidogo. But it's not for my own fault. Nilikuwa Kenya for the best of my 20s. Nilikuwa Kenya. Late 20s I come States. So ukuja hapo once in the beginning, angalia options zako, jipatie, okay, of course kuna vitu ile essential. You have to get a job, you have to get your own money, uko na ile at least unajitegemea, uafford simu, kuna vitu, mwambia my kids sometimes that say, Daddy, why do you have to blah 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 blah? So many questions, that was just crazy. Naambia, listen, as a kid, you won't know. Everything you do in life, there's some money attached to it. Tukiingia kwa hii nyumba kila siku, the roof of our head, kuna mortgage. Ukiwasha stima, hiyo ni light bill. Kuna baridi kama sasa tunaenda kuwasha AC because it's summer. Hiyo AC ni stima. Kama ni heat, ni gas. No. Everything trash lazima ichukuliwe. Kuna ile city ile water coming in, water going out. Sewage na ile clean water, you know, lipia pia yote. So you guys going to school, kuna school fees. Driving into school, kuna gari, you need a vehicle. Vehicle, kuna insurance, kuna maintenance, kuna fuel. So everything has a price tag attached to it. Nikamwambia mtu wangu hivyo. So anything you do, fikiria, because when if as a grown up, you're responsible for your own life. You have to pay your way through this life. Same thing with the upper states. Kumbuka tu hivyo, the first few months, kama kuna host, you want to be as independent as fast as possible.
preferably hata toka kwa host na heshima, enda uishi na roommate, somebody who's like maybe similar to you, like maybe a peer to peer. Ile kama tuseme mimi nikuja hapa hivi kuna Vini pia amekam na green card, mimi nimekam na green card. Vini yuko hapa YouTube Vini. Alafu naambia Vini ni aje tuchukue hao mimi na wewe tukue roommates. Unaona kwa nini to save cost, because I can't afford the house by myself. Juu kuja hapa hivi kuna ile black tax. These people you have to take care of. They expect you to, by the way. Kama mimi kwa my parents, my brothers, my sisters, anytime wako na shida yote, hata simu sahau sasa nikumbusha. Unakumbuka ulituma, nikamwambia hata sikumbuki hiyo story. Ati ukituma pesa, I don't even remember. No. So kaga hivyo. So una respectfully una move out of your host. Kama ni host, kama ni brother, sister, ni family. No. Kama ni a friend or something, colleague or neighbor, una move out. Unatafuta roommate, unaanza maisha ile real, ndio ujue how to pay bills. Alafu while you're doing that, angalia which career path do I want to pursue. Ukisema ni tracking, wasema sema tracking, what type of tracking? Kuna different type of tracking. Which one suits you right now? Okay, kama sema ukiingia sema uchukue license CDL ni almost 1 month. Me everything hapa iko deni. Nichukua deni, kuchukua license ilikuwa deni, I think ni 4,500. I ended up paying 6,000 plus interest. Alafu nikaingia tracking Swift. Nikidrive for Swift, I was making minimum wage still. Lakini nilijuaje? I'm making minimum wage now because I'm new, sina experience. After 1 year, 2 years, niliwaambia last week by the way, 2 years, I tried to apply for jobs, lakini in my first 2 months of truck driving, nilipata accident. I was driving in Wisconsin, kulikuwa na black ice. So I got into some situation, incident, I lose truck, gari kakuwa jackknife. So nilikuwa na some trouble on my license. Nilikuwa na dangerous operation of motor vehicle. So after 2 years, when I tried to get a job, to upgrade, a better paying job, a smaller company, walambia, no, you have an accident. Come back after 5 years. Some of them didn't even tell me I have an accident. Walichukua records zangu, they never called me back. Nikasema, okay, so what do I do? Then nikapata mtoi. Mtoi kona, I can't keep doing this. Kwa sababu I align my interests. I have to be home so I can be able to see my kid. I can be back to working. Did I lose money? Yeah, kuna hiyo potential I could lose money. Over the road was good back then. I don't know now. Sometimes you're poor kabisa, it's more money over the road. Lakini kisema I'll come work for somebody. So I came back Minnesota. Nika work ile 50-mile radius Twin Cities area, construction as a driver. So after the driver, I realized, okay, this guy after 1 year, wait a minute, amenunua truck, nilikuwa naye, nimemwonyesha truck, hiyo paycheck yake mimi ndio mlipo naiona sababu lazima tu split. Alafu nikasema, okay, a minute, if this guy bought a truck for this month and I drove for him for this month and he made enough money to pay off the truck and have this much profit, wait a minute, maybe I should do this too. Nikamuuliza akitaka kuniambia kwa sababu angeniambia hiyo story, he could have lost me as a driver. Nikasema, wait a minute, Albert ni nani? Okay, let me think about this thing. How do I get myself out of this trap? Good. So wacha ndeka bank. Bank wakaniambia, no, you're not going to give you a loan. Why? Your credit is terrible, blah, blah, blah. But I have a business account. Oh, you do? So what's the money for? Nikamwambia, kuna truck muendesha, may lease, but I would like to kuomba loan, ni kama ni upgrade, ni maintenance, alafu truck ikuwe poor, so I can make more money ni buy out of the lease. Wakali account yangu ya bank wakanalia, oh, shika do, nikapewa private, ilikuwa personal loan. Waliangalia business account, but my business was not well established. Ilikuwa kama 1 year old or something. So they gave me a personal account. Mimi niko personally liable ya $10,000. Nikaanzia hapo sasa. So I went to the guy and said, hey, can you sell me your truck? And I no, I'm not selling. So are you going to come drive for me this year? And no, I don't know. You know, I'm thinking of buying my own truck this year. Just run my own thing. Oh, really? You know, it's not that easy. Blah, 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 blah. Akataka discourage. But unajua nini? Niko nishaona evidence last year that we did job na yeye. Alafu mwisho akaona, hey, I'm not coming back to drive for him. So akaniambia, I'll tell you this, my brother. I talked to my wife, or asema hivyo, whatever. You to me phrase kila siku. But he had a meeting with himself. Akamua, wait a minute. If I sell this truck to this guy, he already made me money last year. Nika buy truck ingine. So I'm not losing. I'm getting a driver.
okay, he bought me the truck last year, sitakuwa na driver mmoja, but hii truck ingine nimebuy from him working for me, nilinunua cash. Akaniambia, oh, you know, give me 12,500, 12,800. Nikakupatia truck. Nikamshow, nikupatia, if I give you like 10, itakuwa sawa? Akaniambia 10 is okay. Alafu nizampatia payment plan, nimlipe hiyo ingine pole mpaka until I get to the ideal. So that's what I did, by the way. Deni ingine tena ya pili. Naona, niza na deni ya kwanza ya kupata license, 2 years in, deni ya pili, the third year kubuy truck. Mbona hivyo sasa? So what was I doing? Sababu niangalia, what's my situation? Niko na record mbaya ya, I have a bad record ya driving, ya accident. No nice company will hire me until I drive for 5 years. Okay, I've already driven, this is my 3rd year now with this guy. I'm going to my 4th and 5th year. Ningoje minimum wage for 2 years now. So then I bought my own truck. What happened? After a month, that truck broke down. Luckily enough, when I was driving for him, I knew all his mechanics. Wasn't that easy though? Nikaongelesha mmoja nikamwambia, listen, I just bought this truck from this guy. I know it's an old truck. I don't know how to fix it. Nifixie tu alafu nakulipa. Nikamwambia, well, you know, you guys, no, mark my word. Do you have any bad experience with me? Akasema, no, I don't have any bad experience with you. Nikasema, sawa. Fanya hivi, nifixie truck. After 1 month iliharibika, ito rear end. Ilivunja something on the, akanifixia. So I lost a whole month. Karibu ni lose hope by the way. Akasema, no, let me just go back. Akanifixia truck. Akaniambia, well, pay me. Believe me, when I started getting the checks, every month napata paycheck, kwenda kumuona. The same day, napata check leo, na cash, na nipelekea do yake. Mpaka yani, I started building a relationship with my mechanic. Ni ile tu, over time, I think 2-3 years, personal things for your mechanic, I'm telling you too much. But anyway, personal things for your mechanic really happened. Like, he went through a divorce, akapata custody ya watoi, because the ex-wife cheated on him, with somebody else, and they had a kid, so it was stuck complicated. But he got custody. So then from that, he had to be a mechanic, at the same time drop off the kids, it was overwhelming. So tena akaanza hivi, he married somebody else, like another person who was divorced with 2 kids. So on a blended family. But the new wife, nilikuwa kama administrator, anisaidia hizo paperwork za mechanic shop, ilikuwa shop ile garage, hiyo ndio jina garage. But the new wife ni kama amezoea watu weusi kama mimi. So akaanza kuwa mbaguzi kiasi. Tupiga simu namwambia, hey, wanna come over? Sema, no, we're too busy, 2 weeks out. Alafu mimi nani? Mimi nani? Na drive huko. Kufika huko na kuongea na mtu anambia, truck imeharibika nini hii. We bring kesho. So bypass wife. I think it'll bring tension. So it's like tukakuwa band huko hivyo. The wife made sure we never went back. So I stopped seeing the guy, huyo mechanic wangu. But after some time, my truck ikakufa. It just died on the highway. It was a very old truck, by the way. Alafu, it was kind of like a blessing and a curse at the same time. So, see, life ilikuwa easy from the beginning. Nile, you have to stick to your goal. Sabu, what other option do you have? To be honest, what other option do you have? You have no options. Seriously, you have no options, by the way. Nothing. It's either the one way, uende ama urudi nyuma. Especially una underestimate story. Unajua kuja hapa hivi naongea na nyinyi, I seem like I got it figured out. Imagine, okay, wacha to go through a little bit personal. So a little bit, just a little bit personal. Imagine, so anyway, mimi niko hapa, mimi ni Mswahili, nasema Isili, niligrow up Isili. I spend most of my time in Isili. So most of my mimi ni Mswahili Isili. So I live in hapa hivi in Minneapolis, Minnesota, sahi. Wife yangu ni Mgoso, people I never used to interact with. Watu wangu ni mapointi wote. Okay, so this afternoon we're going to like some, I don't know, somewhere. I don't even know where. Could have 2 different places as a family. Yani, ikiangalia life yangu hivi, it's not even real in a way. Because ni watu tujazoea. Kama nilikuwa na wife mweusi, watu weusi, nilikuwa na feel at least at home. But the good thing ile, watu wangu wanakaa different from mimi. Ni wako mixed. Wife yangu ni Mgoso. Different culture, different everything. So it's like, to be honest, yani, kama life yangu si real, nikaa si real in a way. No, it makes sense. Nikaa si real. That's what sema ukiangalia, maybe that's why I'm compensate niko na Maisha States YouTube channel alafu naongea Kiswahili. Si really, yani ni kama ina feel kama superficial in a way because I don't feel like niko comfortable. So kwa nchi ya watu wenyewe. Okay, if there's things you're supposed to do kwa hiyo nchi ya wenyewe, it's grow up. It's not normal for me. You know what I'm saying?
ni kitu yani kama niko offbeat. I'm always like you know, it feels like, but it's not really like that. No, iko in between. What would you do? Niambie. Do you have any options ya kusema relax? Sijai relax mimi. No. The best achievement kwangu, by the way, one of the best things I ever did, ni kubring my parents hapa hivi. So, pia wana hustle. I wish my business was more successful, that my parents didn't have to work at all. Lakini sahi tangu kuja hapa, my mom's been here almost 10 years. I'm at 12 years. My dad maybe 10. How long? I think 7, 10. Hata sikumbuki wakuja hapa lini. They've been here so long kama kawaida. So you have to create your own reality sometimes. You have to create it. No matter where you work. Maybe I'm going to come Kenya 20 years. Maparoko hapa. What brings me to Kenya? What else? My kids get to spend every day, at least, kama from next week wanafunga shule. Shule zinafungwa end of this month. So June, July, August, with their grandparents. What else? Even how much money do I need to make? Kuna ile una appreciate the simple things. Kuna ile una feel kama you're always out of place. Juka sasa niko nafanya hii podcast Nairobi, for example. Nikuwa more enjoyable. Kwa nini? Naongea na watu wa mtaa. Lakini niko hapa hivi, niko disconnected, niko sijui alone. Yani the loneliness kicks in sometimes, but lazima useme hauna option. So my point ni ile 20 years in America, niko Saudi Edu Kamau. But I appreciate ile nimekuwa hapa hivi for 20 years, make this thing my reality. Make kwa my reality. Alafu na benefit. Yeah, sikizi msema most of the problems I have it could be financial, it could be personal, ni first world problems, to be honest. Ni first world problems. The business is poor, but am I still paying bills? Yeah. Sijafukuzwa kwa hao bado. Sijakosa kulipa bill. Kuna hizo vitu zile kauna underestimate. I'm a little bit deeper leo, but it's true. Unaangalia hivi hivyo. So is it a blessing just to be here? Yes, it is. Sababu naona kuna my parents wako hapa, my mom, my dad, my brother, my sister, wako hapa wote. Yani almost all of them. Mmoja ndiye ako Kenya. Ni yeye pia kama nataka kuja alinidharau, nilimtry kuminvite akuja kuvisit, take seriously, but it's not up to me. Sometimes unajua you can't change somebody unless they're willing to change themselves. Huwezi change mtu, by the way. So life sometimes it feels like superficial. Umeona? Kama sasa naenda kwa 1 year anniversary tangu incident fulani ilifanyikia last year. Same time kama saa hii ilikuwa memorial, tuka tukarudi. Man, it was stressful. They revisit next week niwaambie. It was terrible, by the way. Very terrible. Ili discourage kabisa. Ilikuwa kama one of the major issues ilifanyikia last year. Terrible. Yani nilifeel kama nililose, yani somehow nililose drive yangu in a way. But ilikuwa kama a moment of reckoning. Nasema, so I can build this thing for 19 years, this thing that I don't even know what it is. How did you invite your siblings and how long does it take? How long does it take compared to wazazi? Siblings kama come kivyao, but nile I had a privilege kuwa host. My sister alipata green card kivyake kabisa. My brother alikam kutembea kuvisit, alikuwa kama social worker. So akapata the organization ilimleta, akapata kuna more opportunity na yeye kaendelea kunini. Mpaka saa hii anafanya hiyo, mpaka saa hii by the way. But ni ile ilimnisha ka tracking. I got a license pia, my brother. So kama na non-profit moja pale iko nini? Sikumbuki jina, by the way. Yeye anajua poa. Kama non-profit ile tu kuja na yake kivyake. But kuja hapa hivi I had the privilege ya kumhost. Muona hiyo nilimsaidia bro wangu mdogo sasa, younger. Hata my younger sister pata green card. Nikamhost pia. So my sister just graduated last week, 2 weeks ago. Ni nurse. Kuna degree in nursing. So kuna degree ngapi? Kuna degree 2 na masters moja. Yale ndio route ya shule. Kwa nini? Because of my parents wako kuna yeye. So it's a good thing though. Kwanzia saa hii my sister, I don't think she'll ever be broke again. Amekaa hapa how long? Maybe 10 years pia. Graduate. Alikamna degree na masters, tena kuna degree nyingine ya nursing. Kwa nini? Nursing iko more, job iko more available than ile angana na yeye nini itwaje hizo ma business degree na sikumbuki degree zake ni gani, akona masters in something. But sasa yeye anatumia zile degree zake za Kenya
yani kwa amego through school imekuwa easy kwa sababu skip some semesters because ile ma general ali skip zote akaingia tu ile straight nursing. Sasa ni nurse, no. Now I don't know where she's gonna be next year, but me I'm happy that she's doing that. Kama najua ama ajui sitaki kujua, it's a good feeling when your siblings wako on track, no. Alafu all of us watoto wetu wako 15 hivi 16 wote, the oldest, I think my daughter is the oldest kwa sibling kwa familia, alafu my son is the eldest sibling, so mi ni second born, but mi nilifungua ukurasa wa grandkids. My mom used to wish tupate grandkids lini, 1 year akapata sijui 4 all of a sudden. So ni kitu yangu una create your own reality, you create it, naweza sema hivyo. I'm not saying it's gonna be easier, it could be different from mine, but ile kama yangu ni blueprint, if it's a blueprint ina show it's possible. Ni ile ushai think about hizo vitu. Mimi niko na what's the name for that, ni gani ile manifest, niko na manifest na kwa states manifestation. It drives me crazy. Niko napeleka mabest yangu airport, wanapana wanaenda Australia, wengine UK, wengine US, wengine Canada. Nikapata yani at some point I was the only one left. Nimesinikiza watu mpaka I'm the only one left. So nilipata green card. Imagine sasa kitu kama hiyo, yani persistently. Kusema tu to mimi I think nikienda nitoka Kenya ndio life yangu itakuwa different. I used to sijui procrastination kila kitu. Nisahau by the way sometimes. I call my friend one niko hapa US kama 3-4 years hivi. Nikapata namba yake ya simu, nikampigia simu. Kaniambia, "Hey, uko wapi siku hizo ulipotea wewe?" Nikamwambia, "Niko States." "What?" Kaniambia, "Unajua how many times kuna neighbor utaenda States?" Nikamwambia, "Sikumbuki." Kaniambia, "Wewe uko na hata kafikiri umeenda already." Hata I guess umepotea labda uko huko. Nikamwambia, "Niko huko already." "What?" Hivyo. Unaona? So lazima kitu una manifest. Uko na hiyo plan kwa kichwa yako. Ukiwacha kubother sana alafu you take some action, unajipata exactly where you want to be. Unaona? It might seem superficial sometimes when you're thinking about it from where you are. Hata kwa the business. Sasa mimi ni nani? Na business yani ati mimi wife yangu na business pia. Sio sote tuna business sisi wote. Ni ile kile tufanya hapa construction, kuna 2 options. Either ukue dere ama ununue gari yako. Unaona? Lakini kununua gari yako si ati ni guarantee kupata pesa. Ni ile ukinunua gari yako unajifungua ni hivi. Ukua dere ni kama kuna mtu, somebody determines where you work. Ukua na gari yako unajifungua kwa wama contractor, through broker, through somebody else, through yani inakuwa more opportunities. Kwanza pata mimi niko job Friday, wasa wamepoa wote, mimi niko job. Kwa nini? Juu contractor moja aliniambia niaje, hatukumaliza job jana, we need 1 truck. Si kuje? Anambia sawa, nakuja. Tuna job moja ya usiku 4 hours. Kuja tuchukue snow, naenda. Naona? Inapatia more opportunities. Alafu unajua ile uko na more opportunity, una build trust na hawa say. Nikako na best yangu mmoja, jina yake ni Joe, tuseme tu Joe si do job na yeye. Huyo msee ni hard working. Joe ni hard working. Hata sasa kama na watch, but Joe ni hard working. Ambaye track yake ya pili sasa hii. Na hii track ya pili amepewa the worst deal ever. But vile nimemba hiyo track ya Joe, sikiza. Hiyo track ya pili hiyo uko sawa, usijali. Na Joe hiyo work ethic yako, utakuwa sawa, unaona? Walimpatia payment ya 2 years. A pay off track na 2 years. Which means payment yake per month ni iko very high. But akona gari mbili, unaona? Alafu kuna vitu amemake, nikamwambia msee usiogope, uko sawa. Kusema tena, msimpo deal mbaya. Nikamwambia hapana. Sometimes kila mtu ana path yake ya hii road. Kila mtu ana path yake, unaona? Usicompare, tumia path ya mtu mwingine kama encouragement, but be willing kufuata yako and wherever it takes you. Unaona hivyo? Izo kwa kama uanze worse than mimi, for example, kama mimi example, alafu of 2 years ukue 10 times better than mimi. Tami nikakwambia niaje msee ni hook up na Joe. Unaona? Na mimi nauli hata kama ni ku encourage na mimi. Which is okay by the way. Kwa sababu msemaje? I'm not the type nisemaje. This is how nikuja States, alafu nitoengaze nisikumengaze ndio mtu mwingine asikuje hapa hivi. Ukiambiwa ati kama niona ile video moja ya nani ya hiyo hiyo visa ya CD1 ama C1D. Nani anaongea Owen for TikTok. Anaambia wase, okay, amesambia wase kuja mfanya job kwa cruise ship. Ni very competitive. Anything kwa cruise ship by the way. Juni kama a moving hotel. Uzakuja kama the first year unaosha floor. Wewe ni mtu wa cleaning. Who cares man? Jitoe mali huko, ujipeleke place. Sababu angalia hivi, Musa banga hivi. Okay, I have kids.
I have kids, niko na wife, niko na mother, niko na... So pay me $10,000 to clean your toilets. Mse, na hizo choo zitakuwa sparkling daily. Unaweza kula kwa choo, unaona? Just give me the money. Nikuwe naosha choo yako tu. Pay me 10,000 per month kuosha choo. Hiyo choo, acha tu. As long as I exist, haitakuwa hata na spot moja. Unaona hivyo? That's what I'm saying, by the way. It doesn't matter. Pay me to clean the streets. I don't care. You guys, you can naifanya tu. No. Sababu ni job tu. It doesn't take, mostly kwa job, 24 hours, kwa job ni 8 hours. Now in my case, jumu run track yangu kivyangu, so work kama hata 14 hours a day. Alafu, unastruggle kulala. That's why weekend inakuwa hard to do anything siku hizi. Kama siku hizi na videos, make video by the way, to be honest. Ni ile zimekuwa so outdated mpaka nimewachana nazo. Because when I come home like this, my daughter janiona, anaanza na mimi, daddy, this, daddy, ananiambia story. I don't even know what she's saying, but anataka kuniambia how her day was. No. Sijui anasema nini, but it doesn't matter. She needs me around. Unaona? Period. So kiambo ati cruise ship kuna sijui mashida. Come experience hiyo shida wewe mwenyewe. Useme, I came, I saw, I did not conquer, but I experienced something. Sijui. Come experience mwenyewe. Usisikie mse negative Nancy anakuambia ati kuna mashida mingi. Wapi kwa life hakuna shida? Hebu niambie one place hakuna shida. Give me one place hakuna shida. Mimi nimeanza na tracking, nimeget loan by the way. First of all nianza hivi. Very true. Kazi ni kazi. One has to have a positive attitude. Right. The color is green, Benjamin. It's true by the way. Angalia path yangu ya tracking. Nimekamuku hivi, nimeanza na 2 jobs. Moja iko kwa nilipo $7, ingine nilipo sijui $12. Hiyo $12 nimekuwa fired. I was fired by the way. The first job in America nilikuwa fired for some very stupid reason. Nilishawaambia. I was fired. Nikabaki na job ya $7. So path yangu itakuwa straight. Ile path ya kubuild vitu ya kwanga up. Sema 2 steps forward, 3 steps back. 3 steps forward, 1 step back. 4 steps forward, 2 steps back. But ukiangalia vizuri kabisa ukiangalia ile forward ni ngapi unapata zile umeenda forward minus zile backtrack, there are more. No. Any movement is progress. Kijangalia mali nilikuwa nikasema tu yani siku hizi mu maintain a household, ina watoto na kila kitu. Sometimes iko broke kabisa, unaget chapa unalipa kila kitu na imeenda kila kitu. Yaani ulipoa chapa boom imekuja end month umelipa everything na chapa imekuingia imekutoka. So ni learn something. Kama when I was single nilibuy hizo speaker na DJ. Unaona? Niko na ile my craving tamaa. 2023 niko na buy my camera. Kwa nini? Because I wanted to do YouTube. Alafu niko na hope nda make money na YouTube. Do make a lot of money on YouTube? Si kwa hii niche ya Kiswahili na Maisha States na vile. I know what I need to do to make money on YouTube. I do. Lakini it needs time to do that. The thing is, just by doing this live, nimelan, niko na hiyo knowledge. I already have the knowledge. No, najua kurun podcast kivyangu. This is a one-man podcast. Unaona? Niko na equipment. Last year nimebuy camera moja because niliuza moja. This year sijabuy any camera. I don't buy anything specific on any because somewhat I have everything I need. Niko investment. How did I pay for these things? The money that I was making na hizo camera kwa jilipa yenyewe. So na buy camera kwanza. Imagine your privilege. You want to, like maybe utakuwa podcast. Unachukua credit, unanunua camera zote kwanza, then kama unakurudi nyuma back. So you're learning how to use the cameras. Kamera moja hapa itwa FX2. It's not the best camera, FX2. Ni ile tu iko similar in color na the cameras that I already have. So if I want an extra angle, like an extra angle, kituka hiyo. But what am I learning? I'm learning how to do these things in real time while doing it. Singoji ati kama sasa ukiangalia kama unasikiza live sasa my audio na videos azilingani. There's something I'm supposed to do. I don't know what that is, but the only time kuja hapa downstairs is on Sunday. So nimeenda hivi for a month or so since niongeze TikTok live studio.
na record TikTok directly from the computer too, by the way. To me, it's phone kwa TikTok. I don't have any phone with me. Ni TikTok live kwa computer. So me plug everything in from no. So I'm learning something. I'm gaining a skill by just doing what I'm doing. Mwana hivyo. That's what gives me company. Kama sahi nimekuwa hijacked. Sahi nikimaliza live sahi nafakuna na watu hii mahali. I don't want to go. I don't want to go. But somewhat, according to them, it's good if I go. Najua kwa nini wataka niende. Because they probably want to buy something which mommy won't buy. But if you have daddy over there, daddy might pay for it. I know why they want me to come over. Ni kama zoo hivi, ni zoo. I think ni zoo. Como, okay, kuna animals. Ni zoo. Ni zoo. Como park. Something. Conservatory. Ina flowers, kuna tigers, kuna ni zoo, kind of zoo. Ni zoo actually. Zoo na flowers, in spring, kuna flowers in the grow. So they want us to go. I'm not gonna allergies. But I know why they want me to come over. No. Gonna complete your equation. I don't want to go, but I have to. No. So right. Hakuna mahali, hakuna shida. Hata wengine tumepitia mbaya zaidi, but with time you get to know how to maneuver. Need camera for vlogs in truck. Any suggestions? If you're going to use a GoPro, okay, haven't tried the new GoPro. There's a new GoPro. Ilikuwa released 2 months ago. Go with DJI Osmo. Iko na very good battery. Alafu I overheat, by the way. That's why my videos are so long nowadays. Videos zangu zana 1 hour na hazijazimika. DJI. I don't really try cameras anymore. But tafuta nini, because when you're driving, you don't want anything to interfere with your driving. So just get a small camera, za ficha mahali kwa corner, alafu record while you drive, alafu uongee. You can use this view, whatever you want. I don't know what your format is. Hivyo. Lakini ndio hivyo. Sometimes just do things zinakusaidia kugrow. Me, if I'm not doing something, moving kama niko stagnant. Na stagnation is the worst thing that I can ever experience. No. Go to B&H and you'll find, you'll get great stuff. That's good. And a B&H, New York. Okona online, if you live in New York, you can go to the store. They have all the cameras displayed. Mimi, I'm telling you from personal experience. I use Osmo Pocket 3, 2 of them, na Action 1. Do Action iko hapa mbele. And Action, when I'm driving, when I'm out of the job site, ndio mui plug in. Because I'm not supposed to be distracted in the job site. Whatever. But if you're driving over the road, man, you have a lot of contents to make. Ongea na wase, ambia wase what you're doing, show them, waambie this is what I'm doing. Be as authentic as possible. At the same time, don't give up on information. There's some kama mimi, my family and my family stuff, we private. No, they don't even want to be here, by the way. They don't really care. They only show up when they want to disrupt my life because I'm supposed to go somewhere. Kama Said, niko na how many minutes before they come looking? 20 minutes. Alafu akanitafuta. But I'm ready to go. Anyway. So ndio bana. So in the beginning you'll go through some hard time. It may be different from you, by the way. Just do it. Doesn't matter. No. Kuna ile timing mbaya. It's good to have kids when you're young, between your 20s and 30s, but it's a good idea if you have money in your 20s and 30s. Me start having kids when I was 30s and 40s. So probably ukianza 30, itakuwa kids wanakaa na wewe about 20 years. Maybe 18 to 20 years. So if you start in your 30s, 40s, 50, they'll move out when you're 50, like me. So if you start in your 20s, 30s, by 40s they've moved out. So if you have money, unasikia story, anza mapema, mazao na toima haraka. Alafu spend time with them. Do your time inaenda. Even if you lose money, because I know exactly, based on my budget right now, the way mulipa kila kitu, if my kids get older and I still have the energy, I'll be investing twice as much. It was very, very easy to build anything because now they're independent. They don't depend on me anymore. Ooh, they could do mobs every month. Alafu lazima kuna ile musemangaje, consistency beats talent. Kumbuka hivyo. You may not be talented, lakini being consistent itabeat mtu akona talent. Your talent ni second nature, back of their hand. They can start today. If somebody is good on YouTube, kama samanga Ibra was really good on YouTube, by the way. He had a camera hivi, awashe, aongee, ukamu watch your video. I was with him.
hapo tumake hiyo video. Ukiwatch output unashindwa, how did he do that? I was there. Yani, but unfortunately, sijui kama ina make sense kwenye. Utakuwa na Ibrahim, tuko na yeye the same location and he's making videos and I see him making videos. Lakini the output ya hiyo video totally different. When it makes sense, anajua kuzicombine, uses rearrange, rearrange, unaona. Ndio mimi ndio most people they're already in the media. Mimi siko media, mimi freelance. Nobody taught me how to do nothing. Ile tu sema I try, I fail, I figure it out. Alafu naendelea kuiperfect as I go. Simple. So I don't have time to go for training. Nikisema the camera, maybe something is wrong right now. Kama sahi any wall, by the way, somebody like any wall too, it's a wall. So because wall ni white, I'm really trying to have black t-shirts ni kwele contract. Mimi slightly brown kidogo, kuna light hapo kwa kila kitu. I don't know what I'm doing. Whatever works out, alafu nafanya. Maybe somebody will walk in one day and niambie, Albert, you can do this differently. Oh, really? I didn't know. Mona. Kama si kukuwa pilot. Kukuwa pilot is the easiest thing in America. I didn't even know that. Unasema unajua hivyo? Dream yangu ni kukuwa pilot. So na find out saa hii ningeanza kama seme 20 years ago, nimesha fly 15 years saa hii bala kuingia tracking. Lakini did I know that? No, I didn't. No. Keys belong to the government. Early and late doesn't matter. They still end up system leaders. System leaders still will end up system leaders. It depends though. It depends. I want to change that. No, I want to change that. My kids. So, to be honest, the kids, spend time with them. Juu experience yangu ni ile tatu move on kwa another question nisahau. Liko nini? Hello brother, late here, blackout here. Hiyo ni vile nisahau kuisoma hiyo. How you doing today? Doing good as usual. So let's like and subscribe. Vincent Bado, VP Albo, how's your Sunday going? Glad to be here for our new man cave session. It's going great. Nafakwenda kwa zoo after this with the kids. I love your words of encouragement, bro. Oh, thank you. Uko encourage ni hivyo. So kuwa encourage, alafu take action. Tailor-made. Nasema tailor-made. Listen to these things I'm saying. That's exactly what I did, by the way. Kusema kweli. I was listening to motivational talk. Alafu nikasema aje, how can I use this to my advantage? How can I apply these things that motivate me to my own personal life? Mona. If you ask somebody else who knows me, I say, Albert, you're a loser. Okay, yeah, I agree. I'm a loser. So, but I'm not living my life to please the person calling me a loser. No, I'm not living my life for that. If somebody called me a loser, by the way, I don't know, oh, you have no idea. The loser over here. Okay. But I don't have to get approval from them. In my own, in your own circle. I was here one time. I'm here now. So according to me, nime move from hapa mpaka hapa. To me, it's progress. To you, it may not be. Because you have expectations of me that are above. Alafu ndio mabeste yako, people who know you, they'll never know when you're doing good. Don't even tell them, by the way, to be honest. No. So keep it to yourself. Just keep it to yourself. So kuna Anthony Odudo. Hey, what's up, Anthony? So uko poa bro, uko poa kabisa. Finally in the house. Kutoka Canada hapa hivi. Kilki. Karibu sana, karibu. Welcome everybody. So, don't seek approval from your friends. Sabu, to be honest, your friends, they don't want you to grow. Siko ubaya, by the way. They don't want you to grow. Because utawasurpass. No. Sometimes, kama mimi life yangu iko nini? Nani ni tracker? Mimi ni tracker pia. I'm a tracker. So, I'm a tracker. Anybody else a tracker? Mimi ni tracker pia. But not over the road. Nilitoka over the road kama 2010. The last time niko over the road. Maybe not true. I did it a little bit after that. Maybe 2-3 months. Slow seasons. But maybe the last time was what? Actively niko 2010. So niko to local, regional, local construction jobs. Nikama 8 to 9 months. Sometimes 7, 8 to 9 months. So 3 months niko off, I get to do what I want. But you save money for the off season. That's what I do. To function evil. It works out for me, by the way. Mona. So you're tracking yangu. I'm local because I have kids. Your friends,
Siko ubaya, by the way, siko ubaya. Ni ile tu innate, ile tu nini. If you start making more money than your friends, utawaumiza feelings. Sikudanganya. Wakisikia Duko V10 ameenda States, ajuku kwa cruise ship, they don't care. There's that feeling, ile feeling inakam. Huyu ametuacha, kabisa. Ametuacha. Hivyo tu ametuacha. So my circle ya friendship, by the way, juminisha kwa betrayed na my friends. Hata hapa States, by the way, hata Kenya nisha kwa betrayed na some friends. Nisambangaje, kuna ile ubest ya high school ilikuwa do or die, but when it comes to criminal things, I spend more time around my family. No, my kids actually. Number one, the first, I see my parents once a week. No. So nani ni tracker, ni mimi pia. Nafanya regional. Mimi nafanya local kinky ama kiki. Kiky. So najua mtu apendi kuulizwa mshahara yake, but can you estimate earnings a dump truck working locally? It depends. No, it depends. Naweza kwambia itakuwa accurate kabisa. Naweza kwambia tu ile general ni hivi. It depends na hiyo nini. Kama mimi naweza break down into personal. It depends. Juu dump truck ukinunua, kama saa hii ukinunua tractor, alafu you pull somebody's trailer, ina vary, but technically, approximately, the business, si wewe individual, the business is a gross 20 to 25,000 kwa hiyo side up. Ukinunua dump truck ile ina quad, ongeza kama 22 to 27. Ukinunua quint kama ile muendesha 25 to 28 hivi. Hiyo ni ile gross. But ni business in America. In America kuna taxes, it depends on how your company is structured. Kama wewe ni corporation, 20% tax after expenses. Kama wewe ni LLC, 15.3%. No. Usimake your mistake ya kuanza business na ujui how the whole thing works, because the government will require you to do that. No. The government. So angalia hapa. Hii ni very interesting. Nikaongea juu ya Duko V10. Duko V10 ndio hapa hivi. Glad to have the chance to meet this live. I'm viewing live from Cabo San Lucas, Mexico. Unaona? Duko V10 alikuwa Dubai, Middle East last year. Sasa yuko cruise ship. Unaona? Ako Mexico na watch Maisha States from Mexico. Sasa kana watch Maisha States from Middle East. Ile tu tumeongea hapa hivi, he took the initiative to change life yake mwenyewe. Sasa yashafika Mexico. Mimi sijafika Mexico, by the way. Ile kama hiyo mali ameenda, hiyo place. Nishaingia tu boda kidogo tu few miles in Laredo huko hivyo na El Paso. Yeye ameingia Mexico, unaona? Another world. Just like that, alitake initiative. Duko V10. Si mnamkumbuka wasako hapa hivi regular. Kwa YouTube hapa hivi, comment. Yuko cruise ship sasa na dojo. Atakuwa Kenya after 9 months or something, or low season. New experience, new ideas. Unaona? Comment sahi. I'm glad comment sana, by the way. Nimeongea sana juu yake. Amesikia. I'm encouraged. I'm happy for him. Now guess what? Duko V10 akuwa more successful than mimi, whatever that means. Ndana nimwambie nisaidie bana. Wewe ndio nikumbuke, usisahau, because inamfungua macho sasa, inamfungua macho. There's nothing wrong with that. Hakuna competition hapa hivi. Kama wewe ni mtu mweusi, watu weusi tumeonewa sana the whole world. Siko ubaya, by the way. Ni inakuwa tu hivyo, kama kuna hiyo stereotype. So hakuna excuse ya kutokuwork hard juu kama hapa hivi work twice as hard just to be average. Saa zingine, do I let that bother me? No. Nasema, unfortunately, sama hivi kama ulizaliwa Africa, ulichoose kuzaliwa Africa? Hapana. So if I have to work twice as hard just to be average, well, it's my life, I'll just do that. Nasema ni strive kukua, maybe my kids will have a better chance than me. Wata work as usual kwa average, like itakuwa equality. But sahi it's not the case. You don't let that stop you, no? Inakuprevent nini? Utasema, I'll just pause and go wallow in self-pity. Oh, nimeona hapa tuna shida. Who cares, man? Wewe angalia opportunity. No. Ndio pale hivyo uanzie kama cruise ship kuwe captain wa cruise ship. Kama sasa watu wao fly ndege au nini? Ndio hiyo visa ya kuingia hapa hivi states ya C1D ama CD1. Hiyo unakamkudu job hapa states na visa. It's very easy to get that visa because you come to immigrate, you come to do job. No.
Pilot sawa karibu kitu pia. Helicopter pilot seems more fun, especially owner operated on a ranch. I'm on it training. Exactly, man. Do it, man. Alafu, if possible, make YouTube video to encourage, by the way. Because very biased, by the way. Because I know systems I have to work twice as hard just to be average. Nikiwa na mtu mweusi yote kitu successful. Inaniongeza moto. I don't know. I just feel good. Hey, I'm trying to graduate. Kuna ile jealous, ile mtu si jealous, nimewachwa. Me, I don't care about that anymore. Nimekula ngumu mpaka najua ile kama sasa COVID-10. I'm so happy for him. Yeye anasema alikuwa encourage kwa man cave talk. But guess what? What did we do over here? Alikuwa encourage kwa man cave talk yeye mwenyewe. Then he took the initiative. So he should be proud of himself. Hii ilikuwa tu ile step 1 ilimpatia redirection. But hii ni kama 0.001% ya motivation. 99.99 yende alifanya. Sasa yuko Mexico na watch live Mexico. Kwa nini kwa cruise ship. Unaona? Na sijui nafanya nini huko hivyo, it doesn't matter. Atagrow, atajua system. Utapata yeye ndio captain wa hiyo cruise ships mmoja. Unaona? I want to speak to the captain. Unaduko vitana ametokea hapo. Oh, I'm the captain. Can I help you? So, bro, story ya DV is like walituosha pesa. Master Gabu. DV ni gava imechange. Gava haitaki watu weusi. Si lazima niseme sana, but sijui kama mnajua hivyo, sijui kama mnyote. Ni inaitwa CD, ndio hii visa inaitwa C1D. C1D visa. C1D visa ndio pilot wako nayo, pia pilots au kana hiyo visa pia. So kama una fly pilot, una fly sema Kenya Airways, ukam States na hiyo ndege, utaland uende kwa hoteli, pilot mwingine achukua aende. Ile ndege ya pili kikuja kama airline kubwa, sijui wafanyangaje Kenya Airways ama fly na pilots wao. Jumuji wa kuna nini hapa hivi soka na Delta. Hapa ni Delta Stronghold. Delta ndio the main airline hapa Minneapolis and Paul. So Delta, you fly kwenda Seoul, Korea. Hiyo ndege ya Seoul, Korea ni 12-hour flight. Ina pilots wawili, captain na 4 all together. Wana fly 6 na 6, wanafika pale wanalala 6 na 6 back. So it depends. But kama mko na active kama tuseme London UK ama Los Angeles, utafly na ndege hivi, ukuje uland leo jioni. Ala si hivyo utaland ndege immediately hivi, ingie kwa gate, watu washuke, watu wa mzigo, weke mzigo mpya, watu fresh waingie after 3 hours, wewe uende kwa hoteli. Pilot mwingine ingie kwa hiyo ndege fly back. Kesho mwingine akija na ndege nyingine uko ready so ushalala fly back. Au fanya hivyo. Kama kuna established route, hiyo kwa pilot US C1D visa, same thing. Na kama job. Alafu kiangalia, of course hauna uraia hapa, lakini most of the benefits unazienjoy bado. No. So Luko Viteni kwa Mexico sahi atakuwa LA. Alikuja hapa na LAX. Sijaenda LAX mimi mwenyewe, sijai fly kwenda LA, nili drive kwenda huko the last time niko huko. Umeona? So opportunity ndio hiyo bana. Usiogope bana. But you'll feel some type of way kiamsa succeed kama una ile wivu ile. If you're not okay hivi, nipe other means tunaweza kuja US do DV hadi after to win sioni itafika. DV labda tuko na president mwingine different na different administration ile na prioritize immigration, which is the American culture. You prioritize immigration. Lakini administration sahi administration wana prioritize kuwa conservative na ku preserve the right race. So okay, most of us to go out of that. I try to do everything watoto hapa, everything. Waangalie nyuma, wafanye nini. So I mean, musemanga if you're in the wrong side of history, whatever you're doing is temporary. Progress itaendelea with or without you. Kama that's your main goal, life yako ni very short. Hauna perspective. Musemanga there's nothing as good in this world than to take care of your brother. Hata kama ni si brother, hata kama musema hivi, napatia free information, it could be paid. Nasema ni kwenda membership. There's a membership, by the way. There's things that I can't say directly kwa channel because of his policy. What I'll do ni ile nda breakdown history ya tracking kwa membership video. Naona. Itakuwa very cheap. Ile unaingia kwa membership, unakaa for 1 month, learn everything, alafu unaishia. Mimi sitaki jua. Ni ile tu umestructure YouTube, kuna vitu kwa membership wataalawa niongee, but kwa hii mainstream wata nialawa. Unaona kitu kama hiyo. Sasa labda kana do video moja, lakini ile more information itakuwa kwa hiyo video nyingine. Itakuwa easier hivyo. Ndio ile kutaka kwa specifics,
nitakuwa more specific kwa hiyo membership. I think so. Wakinikataa ndo sasa natafuta platform nyingine. Jim sasa mati bei ni how much? Kibuy track yako construction ni between 20 to 25,000 to 30,000 depending on how hard you work and which jobs are running. Ni plus minus. But tuseme tu averagely 20,000 a month. Gross income ya business. So ukisema kama unafanya 9 months times 20, uko na 180 gross income. Toa mafuta, toa insurance, toa track payment, jilipe, you have to pay yourself. Kama mimi lazima nijilipe kama dere ndio ni kuepoa na gava. Jugava ina monitor hizo vitu. They want to know that you pay yourself a reasonable wage. Sawa. Alafu ni ile that's it. Yani kuna requirements. Hizi vitu kama hizo specifically ndiziongea kwa membership channel. Nafunga membership ni soon. Itakuwa very cheap. Na try to make as cheap as possible. I don't think nikiongea kwa YouTube directly ama TikTok watakataa. Itafikiri labda nafanya business tukae. So na kwa break down specifically. Kama uko hapa already, hata kama uko hapa ni mzuri, mko na information more organized saa hii that I don't even need the information now, but I'll apply it in the future when I need to. Sawa. Muandika all the information. Alafu yani itakuwa poa hivyo membership. Semaje? Kuja na membership utupe whole secrets na truth. Itakuwa the whole ile vitu yani there's things I can't siwezi ongea kwa live ile comfortable watanistrike. Lakini dataka kuziongea kwa nini kwa membership jira kwa kama a closed group ya watu specific. Hataki ile tuweze broadcast ile set in the truth ile tu ile vitu niko restricted kuongea kwa kitu kai sahi. Naambia kila kitu breakdown naanza kama do exactly what I do, the information that I have. So kuwe na ile kama ni kama package. Ni kama masterclass. Ile ukianza leo follow your instructions, there's no way utafail. No. Just say I'm just generalizing. So kama depending na season, kama this year mafuta ni expensive. So if you make 20, mafuta itakuwa maybe more expensive than last year. Kwa nini? Last year ilikuwa $3, sasa ni $5. Tunapoa reimbursement ya $1. So si different sana. Alafu ndio mafuta kiko expensive, everything, oil na expensive, service ni expensive, everything any mafuta kienda juu inabeba kila kitu juu. So this year tunaweza kuna make loss. But how do you pay yourself? Paying yourself as a driver too, lazima ufanye hivyo ndio mreconcile na gava. Ile kama sema Minnesota State waone ulilipa tax za hii. They want to know everything business. Ukiviolate unajikatia mwenyewe. Lazima ufuate kuna sheria za business. Lazima urun business kama business. Usirun tu vile unataka. Hiyo kama utarun business for 1 year alafu shut down. Alafu statistically business mpya hizo fail within the first 3 years of establishment. So mimi nimekuwa more than 3 years. Basi wadangaji nikianza owe taxes vibaya. I didn't know what I was doing. Owe taxes vibaya sana. All the time kama kujua nilifaa kuamend kwa sababu ilikuwa 3 year period, lakini sikuwa na time ya kuamend ikachelewa. So I had to pay a lot of money. Nimeanza business na debt. Learn the hard way. Nikasema okay, unajua nini? Hii ndio price ya ujinga, kutojua, lack of information. So owe taxes 2 years in a row. Sikuwa najua kile nafanya because I was filing my taxes kama employee na mimi nilikuwa business. Nikaanza kusema what do I do? Nikaongea na accountant, nikaenda kwa consultancy, nikaattend my free classes, learn the basics. That's cool vitu mob sana by the way. The things that I can apply. As no wonder me want self-taught. You drive your self-taught. Uzuri ni ile ni interesting. It's really because ukilearn mwenyewe ile mistakes utarudia tena. No, utarudia mistake tena. Kama mimi na mistakes more bana. Mimi muishi na mistakes by the way. I don't know. Mu embrace failure. To be honest, mu embrace failure. You know, I'm not the A personality. Mimi kama B, C hapo. Lakini ile tu fail inanifundisha kitu. I never do it again. No. Kama sasa mtoto wangu mkubwa wa kwanza si madhaka tukua hiyo wana ni baby mama situation. No. Hili ni derail sana. Mpaka leo inanifuata. No. So mtoto wangu wa kwanza si wife kumuoa wife watoto wangu watatu na wife ni wa wife. Did I have any expectations ya wife? Hapana. Sikuwa na expectations by the way. Sema tu I need to have kids quick. Nioe kabla before nifike 40. Nikaenda. Did I make a mistake? Yeah, sometimes back and forth kila kitu ni mistakes bado, but you figure it out. No. Ukisema ati because na yeye alikuwa na experience Mr. Haifanya hivyo. Mimi niambiwa hivi Albert, the most if you have a kid with somebody and you're not married,
chances are your next kid are the same thing, and your next kid, and your next kid. But mkono msee alitoka hapa kuna watu wanne with 3-4 different women. Ilimaliza mpaka ikabidi aende Kenya one way. Jwangi afford, kunapata mshahara, wanatoa mshahara yote child support. No. So nililearn the hard way. No. The hard way. Am I scared? Yeah, pana. Fail in life. Yani those stories, those experiences, zitafundisha. I'm pretty sure most of you are learning from my own experiences. Most of you are. I believe so. No. Maybe ile ukilearn, even if it doesn't affect you directly, utasema ile story ya albuni ni encourage. Muona, juu kuna waseni muona nimesahau tu machana. Kuna wasemu wanapatiana hata jeni tuaje jina. Kuna video zilipo kwa channel yangu 2 weeks ago nimewatch mob experiences. Nimesahau jina kabisa. Hata documentation. Kuna wasema kapitia na kuna mimi nimepitia. According to me nasema nasikiza story ya mtu mpaka nasikia damn man. Huyu msee mazee amekapitia ni aje. Kuna demo moja nimesahau jina yake pia, ilikuwa tu sijui alikuwa sijui akana madhake, sijui akaenda Dubai, sijui ni Saudi Arabia, akona anachapwa, akakuja Kenya, akaenda jela, akarudi. Mazee stories zingine yani mpaka unasikia yake nani. Uzuri kuna social media. Sasa mazee watu wamekapitia ni aje. But ni ile mimi je, ile experience yake ni worse than mimi. Lakini knowing that she lived to tell the story, you alone encouraging. Nimesahau hiyo channel. Nikam sana interview madem, anaweka kwa camera, hebu nione Elijah, hairdresser, millionaires. Anakia microphone, alafu anauliza maswali alafu anajibu. Nimesahau kabisa. You pop up kwa channel yangu once in a while, story mob. Nataka kuikumbuka ndio ni aje. Mwana, hebu tuone hapa hivi sema aje. Master Gabu asema if possible I will request you to have some changes on your recorded video. If possible adjust volume before posting. It is forcing us to play it while using earphones. Huwezi sikia phone ikiwa kwa mfuko. Kama aje ujamu fanya hivi. Nini na record hii inaitwaje? Recording yangu ni hii microphone hapa. Kuna microphone hapa. Hapa hii microphone. So hii microphone ni inaitwa 32 bit float audio. So kile mfanya ni ile record very low kabisa. Alafu nataka kuiboost nisikuwe na hizi extra kelele hapa. Kuna fridge hapa, kuna fan hapa, kuna vitu zina make noise hapa by the way. Ni kama nikidrive truck. Ukiona video yangu ya tracking, it's very quiet. Do you think that's how quiet the track is? Ni kelele kabisa. Inji kila kitu. But hizi microphone uzuri yake ni ile ina record very low. Alafu you can boost it kwa ile ukiprocess una eliminate hizo background noise. So inakuwa ni kama unasikia nikiongea lakini hujui. Video yote nimepost ya tracking kwa very crystal clear. You can tell nikisahau kurecord. So kwa fonts I don't know what to do sababu ni kitu yani nataka mweka volume ile. Kuna hii history ya volume. Takwasho hiyo view. Kuna hii view hapa, angalia hapa. Ndio unaona hii hapa. Hii ni mixer yangu. SD level inaonekana. Ndio hii level hapa. Unaona level hapa? Sitaki level iende maximum. Ikienda maximum inakuwa distorted, inaja. Sitaki hiyo kelele hiyo noise. Sitaki hiyo noise kabisa. So Mungu anafanya dB0 ndio hapa. So nimeweka maximum hapa lakini hapa nimeweka ile low. Ndio ipik ile the crystal audio bila hii extra noise. So in case I need to boost up volume ndio msikize, isipik everything kwa sound hapa hivi. Unaona? Kuna speaker hapa by the way, I can hear myself. Ili plug in my speaker. Zingine za wifi hapa atumiange kasema unajua nini? Before zichikote nizitumie. Zinaonekana kweli hizo speaker? Kuna hii yellow hii speaker hii. KRK is zile za studio. So sound mtu akikeep ile low ndio ikue, yani ile it doesn't hurt your ears. Jitakuwa ni kama nitoaje, ni kama nisemaje, anything above 0 dB hii itakumiza masikio. So muiskiza before ni post. So na adjust kabisa exactly. Afadhali kuwe slow alafu uongeze wewe but isikuwe too high. So kama mkisimu kwa mfuko, I mean hiyo ni hard ku determine. I don't know what I can do. Niki crank up itaharibia kila kitu, itaharibu. Itakuwa na clip. Na clip inakuwa na vibaya. Kuna video moja niliscrap completely. Nilikuwa hivyo. How does the general
Elijah Money, Edija Karago, hairdresser, a millionaires. Wow. Let me see TikTok kama. Helicopter pilot, najua. How long does trucking classes take? 1 month, 4 weeks straight. If you're doing 8 hours every day, 4 weeks. It could be less than that, depending. Less than that. Kama kuna wasafanya 2 weeks. But 2 weeks nilo kuna prior experience. Mwona hivyo. Kama sema ulikuwa drive maybe box truck. Alafu upate class B. Mu drive class B, by the way. Niko license to class A, but mu drive class B. Ni straight truck, ni dump truck. Nile tu, it keeps me around home most of the time. Niko home weekend leo siko mahali. Over the road utakuwa all over the place. Pick do. Alafu usi-interrupt, you don't make do. When do classes, the best company to join? There's no best company. Basically, there's no, kama mimi nifanya hivi, when I first started tracking, nilikuwa weekend classes because I could not afford with my minimum wage job to be away for 1 month. Ningeishi wapi nikula nini? So walikuwa na weekend classes. Zinaanza summer, kama saa hii summer. From Thanksgiving, from Memorial weekend, kama saa hii mpaka September. So I took advantage. Nimeanza classes June, July. By August I was testing out. Just young, mimi test out kama 4 times. Nili fail. The 4th time nikapata license. No. So it took me a while. The whole summer, 3 months, kufanya classes. Nichukua weekend because I knew I can afford to lose some weekend hours, but I need 40 hours a week just to survive. So it depends on what you do. But ile hata kwa hiyo license, musema hivi, even if you have your career and everything, just have a license. Have it. Ni license ya kawaida tu, by the way. Si kama tu your driving license kawaida, ni ile uko na more certification ya drive heavy equipment. You never know when you might need it. You never know. When ni nurse, chukua license. Kwa nini? Because ukichukua license na wewe ni nurse, itakuwa easier for wewe kuwa na side hustle ya trucking because you already have the license. The bank will think you're buying the truck and you'll drive the truck, not knowing that you're buying the truck to hire a driver. Ndio hivyo. When ni nurse, uko na license, inakuwa more leverage kununua truck. Kwa nini? Because you already have the license. Ndio hivyo sasa. Kuwa tu nayo. It's just a regular license, by the way. No big deal. No. A leash collection. Can ladies do trucking? My wife drives truck. 7 years now. No. She's been pregnant while driving truck. She had a baby the next day. She drives truck. She has a degree. She wants to leave. To this day, from 2019, she's been driving truck. So what do you mean, do ladies drive truck? There's not a lot of them, but there's some. Kuna Mkenya hapa, siwezi mpenda jina because you penda private life. Alafu, if you're a lady driving truck, mimi as a man, if I see a lady ako stranded kwa job site, na gari mmwaribikia, except one lady. But all the other ladies except one. One huyo niligonga akanitukana. So I still catch feelings. Kuna hiyo video last year no December utaiona. Except one lady, mpaka sasa yeye apologize. Aligonga truck yangu alafu akanigombanisha akanitukana. I didn't feel good. Nika catch feelings. So per accident, I don't talk to her anyway. Namwasi mtu namlenga tu. Unaona? Because she akona bad attitude. But when you're a woman in trucking, people take care of you. Everybody takes care of you. Na kuna kadhaa, of course ni trucking, but kuna kadhaa. Kuna so many women. They own their own trucks, most of them, by the way. Dereva atasije kuna dereva. I don't know. Wife alikuwa dereva for 2 years. Then I bought a truck, she started driving. Actually, yeye amenifundisha mambo ya dump truck because she was more experienced than I was. So, kuwa na license too, just have it. Sabu, it depends how much you want to do with the business. Some people, they want to get the license on truck ya kwanza waendeshe as a side hustle. Then you go back to your nursing or whatever you're doing, but because you drove the truck, kuna ile experience ya hands-on, your manager, a good manager will experience the job itself. So we drive truck for 1 year, but experience, the following year nunua ya pili, waka dereva wawili. Go back to your job. The 3rd year, ini side hustle. Tika kwa side hustle kwako. Mimi vile yani, I have to do it, sababu the build, I have kids. I have 3 kids. 3 kids, 4 kids altogether. In America, 4 kids is not cheap. Every kid costs, I don't know how much per month. No. So, kuwa na license, it will help you get a loan. You never know where it might take you. Alafu utabuy trucks zako build fleet. Wewe mwenyewe. 5 trucks, utaquit job yako probably. Utaquit job yako. No, kwa sababu it pays you enough to quit your job.
alafu kwa manager, alafu unataka kupata contracts wewe mwenyewe directly. Nimesema approximately you make 20,000 average gross income. Ukikuwa na 5 trucks uende directly kwa hao contractor, you need 30,000 sai, 30,000 a month. So we increase 10,000 extra because you have a fleet. So the more trucks you have, the more rewards you get. Do not eliminate middleman. Truck moja mbili lazima kuwe na middleman. Truck 5 una cut off middleman. You need 30k a month. A month, by the way, gross income. Gross. See net, itwaje Kenya? Net gross. Gross net after expenses. So gross ni 30. So kama if I'm surviving with 20 sahi, like on expenses, labda kuna truck payment 5,000, insurance, whatever. Still, it's better than tunaenda shule for 1 month pata license, alafu una run for 1 year ufungue business yako. It's sisemeaje, kuna advantages kuwa self-employed and employee. Juu una control time yako, kuna benefits. Kuna disadvantages too, but I think advantages zina outweigh disadvantages. Naona unatumia a used truck ama unanunua new. If you're going to be driving the truck yourself in the beginning, nunua new. As you grow, fleet ya pili, second truck new, third, fourth you can buy used. Kwa nini? Sababu truck 3 zina support hizo zingine. So one of my friend wangu, colleague, alikuwa na truck 7 last year. This year amenunua zingine 2. Sasa kuna 9 altogether. Aliniambiaje, I don't even need to work 6 months. I just need 4 months and I'm good for the whole year. Kwa nini? Because out of his 7 trucks, 3 of them is going payment, 4 ziko paid off in full. Amenunua 2 more. There's a reason why you do that. You mambo do that hiyo, and I explain more when I start making videos kwa membership channel. Ndawaambia I don't think I can speak hizo vitu sahihi hapa hivi. Ni poa in a controlled environment. Ndawaambia how you do that. Ni basically you have to do that. Yani kwa business ni ile, there's 2 things. When you make, wacha niseme kidogo tu, make a lot of money this year than last year, utapay more taxes. So the smart thing to do is to invest back into your business. No. How do you invest back into your business? Either ufungue ofisi, uchukue rental office. The best, by the way, ni to increase income. So the best way to increase income, if your business is tracking, is to buy another truck. Kwa nini? If one truck makes 20, ukibuy 2 ni 40. So dealing with 40, utakuwa na dereva pia, but still kuna ka fraction ka hiyo 40 ime-increase from ile moja. Ukiwa na 3 ka fraction kama increase. Ukiwa na 4 ka fraction kama increase. So hizo kama ni 15%, hizo ime-increase. Ukiwa na 5 sasa, ueliminate ile middleman, unapata ile 15% imekuwa 40%. Kwa nini? Because you have a fleet now. Una compete na wale watu wengine wote. Unaona hiyo difference sasa. So the growth. Mimi sina truck 5. I was hoping I'll have 5 by now, but things happen. But why if you drive? So see it ni wana, okay, please, I couldn't excuse bana. Nisemaje, as an immigrant I wouldn't excuse. You have no excuse. Because like everything else, you have to work twice as hard just to be average. So what's your choice? I want a choice. No. I want a choice. So, sijui nisemeaje. Na hii ni mimi niko na 4 kids. Imagine uko single ama you have 1 kid na ako high school. Angalia scenario. Yani your monthly expenses si kama zangu ni more because niko na mortgage, niko na utilities, niko na watoi, wako na school fees, it's a lot of things. So tuko wawili, both me na wife na drive. Lakini pesa yake ni yake, yangu ni yangu. Mimi ndio bado nalipa kila kitu. Yake analipa student loans. She's only doing tracking mainly my wife to pay off her student loans. Akimaliza hivi ata move on. So mimi nasema when she moves on ndabuy trucks zake, ndachukua trucks zake kama nakuwa na 3 ndachukua, alafu mimi run truck yeye arudi shule full time. Umeona? Ukibuy truck kupata dereva ni rahisi. Local, gari local, kidding me? Dereva local, unapigiwa simu kila siku. I have like how many 4 or 5 phone calls every month. Nilisema siku hizi sina dereva because my wife is driving. Kupata dereva local. Hivi, wamejaa. No. Sikidangaji. Over the road ni a little bit high. Local hapa mtu anamka asubuhi kwa hawana kama alafu anarudi home jioni. Do you know how many over the road trucks want to? Mimi na dereva watatu sasa wame line up na mimi naambia tu I don't have extra trucks this year. The last time I hired a driver is because my wife was pregnant. Aka home na mtoto karibu 2 years while she was doing her degree in psychology. So I had 2 drivers 2 years ago, I think.
Made a lot of money, gross, but I had to pay the drivers too. Lakini I learned something from that experience. So ukibuy truck local, ukosa dereva local. Are you kidding me? Hivi. Ile tu kuwa na competitive pay, alafu wafundishe job. That's it. Watu shindo kuna these things you're supposed to do. Which naisema kwa wapi tena? Membership. No. YouTube ile imenifanya membership. Kuna inquire nasema how can I talk about these things nikuwe more free? Wakasema maybe a membership channel ni poa juu uko free kidogo za vitu mob. So nikianza video za tracking za membership channel ndaongea every detail. No, itakuwa very cheap membership. $1 sijui itakuwa na tiers whatever. They're the ones running it. Mimi sasa sijui ni aje. They break down everything pole pole. Lakini most drivers want to drive local. Kama mimi man, I don't know what to say. Nasema tu kweli. Over the road ni shida kidogo. Somebody going away for 2 weeks, alafu hiyo ni shida. Unaambia msee, job ndio hii, watakimbia kwako mbio mbio. If my friend is running 9 trucks na jai kosa dereva, ni ile tu sizo new ones aseme, you fanya hivi, yeye mwenyewe, sasa amehaya madereva May, June, July, August, September, when the weather is good. October huko hivyo wengine wana quit. Hiyo park truck zake ajali. But the money he's making kwa hizi gari kikimbia 5 months, good months, it's not pay for everything that amekaa. No. He only gets a percentage from every truck. Na pia na drive pia yeye. So gari yake iko paid off. Asema I drive the worst truck. I give drivers the best truck. No. What about electric trucks? How is that going to work? Tell me. Umeona any electric truck ikikiran? No, I know. How is that going to work exactly? How do you work? What's the infrastructure for electric? Na mkasubuhi na plug-in truck. Hiyo si ni extra big thing sana. Think about electric. Electric truck. No, how is that going to work? Useme una plug-in truck usiku, utalipa stima tena na parking. Alafu u drive how long? Alafu your battery si ni mawaya tu. Zitashake. Kama gari zetu hizo zinashake hivi ile tu off-road zinaharibu vitu. Je, electric ile waya ikivunjika? No. Logistically, I don't think it's possible. Maybe hybrid, maybe. Ile half electric, half nini. I don't see that coming. It's a pipe dream. I could say that, by the way. I could say the pipe dream. Itakuwa realistic. There has to be a lot of research and development before I bring truck electric or construction. No. Na construction yetu ni gani? Ni all over the place. Tuko hapa, tuko pale, barabara imeharibika, sewage imevunjika, barabara iko na sinkhole, leta mchanga, emergency nini. I don't know. No. So, you did answer it if possible. Could come na visit visa, then you look for a trucking job. Some states will give you that. Some states. Lakini na hii administration hii ya sahihi ubaguzi. Hii. Anaweza kuwa hard kidogo. Bwana, hii wasalivoti hapa wale wakija sema tu, tunafuata Trump juu ya morals. Yeah. How's your morals doing so far? Anyway, naona. Sijui. So wase nafaa kuenda bwana, nafaa kuenda. Me too. Tutafaa kwenda kwa zoo or something. So before nikamkutafutwa, tutamaliza. Then nimesema nda make video specifically we break down the way tracking na work kwa membership channel. Same channel tu itakuwa tu membership videos. Ile tu naweza break down pole pole alafu itakuwa structured in a way. Naona. Alafu only the members watakuwa hiyo. Ile not everybody wants to know everything. Kama utaka specifics utapata huko hivyo. Naona. So what about kama matatu electric? Niambie vita work matatu electric. Naona. What's the safe way to come there right now with Trump? Tafuta tu kama C1D visa, Duko V10. C1D visa, you're the best. No, C1D. Good to see you there. Been a while, but that's how's life keeping on. Life iko poa kabisa. Huyu ni Alan Bill Clinton Ochieng, president hapa. Alan Bill Clinton Ochieng. Yeye ni president hapa, ni president. Apotea sana. Sijasema jina mara mingi. No. So best job which someone can work without pressure and freedom is which one? The one you create on your own. You look, we're self-employed. You're less pressure. Because mimi, as much as the people I work for, wakuna expectations, but I still have my flexibility. Nikamkalawa kama sisikii poa napigia simu, I can't make it. Yeah, I'll mess them up, but it is what it is. So I said to Mother Live hapa hivi nafaa kwenda zoo na watu hii. Hii ni holiday weekend. So and
hivyo. Matatu electric ikiwa ni from point A to point B specific route, itawaki hivyo kama ni point A to point B. Na kama ni random hivi, hiyo ni program lazima uandike. It will take some time. Alafu unajua pia hizi manini nimeona vile AI inafanya kazi, data centers, hizi data centers za control AI, they suck up a lot of electricity. Kama tukibuild data center hapa kwetu, itakuwa inatumia more electricity than all of us in this neighborhood combined kurun hiyo data center. So is it efficient kuwa na data center ya AI, or is it just cheaper to have human beings do it? I make sense unless kuna new technology. So to me, looking at that is a long way to go. More. Because data center inatumia more, it's like your brain is more powerful than the computer, then you're struggling to get the computer to do the job that your brain can do. Which will you go for? Itakuwa brain itakuwa cheaper. Ile cost it makes sense. Kama kwenda Mars is so expensive. Company isn't making, labda government. No, the government you're gonna unlimited budget. No. Before uende ni book gani tusome coming next week? Kuna book mob bana, hata nikwambie gani. What do you want to book about nini exactly? Nitumie message bana, Master Gabu, tuma tu message. Nakwambia. Namba yangu ya simu ndio hii hapa hivi. Phone number ndio hii hapa hivi. Naona naweza sema hivi lakini iko limited. Ni enda kwa YouTube, live description section, how to reach me, namba ya simu iko hapo. Master Gabu ndio namba yangu ya simu bana. Wewe piga tuma tu alafu niambie, nakwambia book. Niambie what do you want to learn about what? Do you want to learn about people skills? And the people skills ndio hii. Naona how to understand people. Matatu electric ikiwa ni from point A ndio hivyo. Naona piga na simu. Naona about self growth. Self growth ni mingi sana. Umesoma gani? Which one have you read so far? Naona mingi sana. Umesoma Rich Dad Poor Dad, hizo zile universally, kuna so many in between. Naona so many. Nitumie message Master Gabu. Tuma tu ka message bana. WhatsApp, ni free ama siji. Nakwambia which book to read. Uniambie tu. Ndio lazima niende, kama kunitafuta I can feel them wanashuka stairs sahi. Niliwaambia by sahi nikashamaliza 2 hours hivi pekee. Sitaki kuharibia privilege. Naona. Nisha promise. So I said tamaliza video sahi. Thank you for hizo maswali. Hope it makes sense. Mambo ya detail ya tracking nimesema in the future. Nataka kumake video ile ni break down small pieces ili niseme tu exactly how the whole thing works. Itakuwa videos itakuwa access kwa membership only. Itakuwa labda the same video, alafu itakuwa na more details. Nda sense tu ile si get in trouble. Juu kwa membership ndawashow contract ile ya job, ndawashow kila kitu. Hiyo contract ni ya watu specific watakuwa nayo, si kila mtu. Whoever was interested ipata huko. Unaona? Ndakushow nafanya vitu kadhaa. How to apply for a loan, vitu kaa hizo, business plan, ndawashow kila kitu. Nda build upon hiyo. Unaona? So hiyo ndio poa hivyo. So tuanze na TikTok basi. Ndio kataa, asema don't go. Naona. TikTok tumalize. Nataka post video next week pia. Nilisahau post video TikTok for a while. Sasa, I TikTok baadaye basi. Tuend live hapa. Alafu ya mwisho, Gabu umesemaje? Hiyo ni namba iko WhatsApp ama ni SMS. Either way, kama uko States, it will be SMS. Lakini musema WhatsApp because international. WhatsApp si haina nini, aulipisho kitu yote juu ni WhatsApp, si ni Facebook. So kinitumia WhatsApp niambie napatia book kadhaa. Naona. Hata kama unataka book specifically, Master Gabu na niko nayo, naweza kutumia those jumbe kwa Kenya sahi. Ni expect kutuma kwa mail sahi. Nisema in the future naweza kupatia na books sahi in the future. I'll be giving away books pia. Kishafika 10k, hiyo itakuwa the next objective. Nitakuwa napatia na books after 10k, after putting a camera, now I'm going to giving out books. Itakuwa poa hivyo, books. Watu wasome, kishamaliza kusoma unapatiana pia. Sawa say. Peace. Sitaka mkatiwa kama last week nilifukuzwa hapa hivi intentionally. See you next week. Ndapost video tracking kesho pia moja at least. Hebu tuone tushamaliza end live.